Looking for attractive savings options? LIC presents Nav Jeevan Shri Single Premium Plan. Deposit lump sum premium amount. Enjoy life insurance cover. Get guaranteed fixed amount on maturity. Liquidity options also available. Buy now. Attractive rebates for existing policy holders. Terms and conditions apply. நீலவை வானம் போ நீலவை போல் அழகுள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. கொயர் கேர்ள்ஸ் கொயர் கேர்ள்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ல வாங்கம்மா.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க, உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு வாய்ப்பு. சரியா? கவிதை எழுதும் திறனுடைய மாணவிகள், பேச்சாற்றலுடைய மாணவிகள். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய செமினார் வந்து ட்ரைபல் பீப்புளை பற்றி இல்லையா, பழங்குடி மக்கள். சரியா? அப்போ பழங்குடி மக்களை பற்றி நீங்கள் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்கில் எதுனாலும் சரி ஒரு 3 minutes 3 நிமிடங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ பேசணும். அதே மாதிரி கவிதை அதே தலைப்பு தான், பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை. சரி, அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய சடங்கு முறைகளாக இருக்கட்டும், எதுவை பற்றினாலும் சரி கவிதை இந்த இடத்துல அட் அ டைம் டாபிக் இது. சரியா? பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி வாங்க. சார் இப்போ உடனே பரிசு வழங்குவாங்க. முதல் பரிசு 1000 ரூபாய், இரண்டாவது பரிசு 500 ரூபாய், மூன்றாவது பரிசு 300 ரூபாய். சரியா? இங்கே நிறைய பிள்ளைங்க வந்து டேலண்டான பீப்புள்னு எங்களுக்கு தெரியும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. வில்லிங்காக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்டில் வந்துருங்க. கவிதை பேச்சு போட்டி ஃப்ரெண்டில் வாங்க. முதல்ல ஸ்டேஜுக்கு வாங்கடா. ஃபர்ஸ்ட் பேசுறதுக்கும் கவிதை சொல்றதுக்கும் ரெடியா இருக்க பிள்ளைங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க. நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசுறதுக்கு ரெடியாக வந்திருக்காங்க. ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் கவிதைக்கு வந்திருக்கா. சரியா? இப்போ 4 வரல 3 வரை சூஸ் பண்ணிடலாம். இந்த கவிதைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கா. இன்னும் பிள்ளைங்க வாங்க.
மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்கோம். கவிதைக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கா. இவங்களை முடிச்ச பிறகு ஓன் டாபிக், உங்களோட சொந்த கருத்து எதுனால, அதாவது ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட டாப்பிக்கை நீங்கள் பேசலாம். சரியா? அதுக்கு வில்லிங்காக இருக்க பிள்ளைகள் ரெடியாக இருங்க. இது முடிச்சுட்டு அதை இது பண்ணுங்க. கவிதைக்கு பழங்குடி மக்களா? அப்போ 5 minutes. சரியா? 5 minutes தான் டைம். பேச வந்துள்ளேன். ஒரு சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். அவர்களின் வாழ்க்கை முறையானது இயற்கையானது. அவர்கள் உருவ வழிபாட்டை செய்கின்றனர். அவர்கள் இயற்கைக்கு எதிரான எந்த விஷயம் செய்யவில்லை. நாம் தான் இயற்கையை அழிக்கின்றோம். அவர்கள் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கை பல வீர பேர்கள் இந்த வாழ்க்கை சாதித்து பழங்குடியின மக்களின் பெருமையை பற்றி இங்கு நிலைநாட்டியுள்ளனர். பழங்குடியினர் மக்கள் இயற்கையான உணவு முறைகள், பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பழகுகின்றனர். தேங்க்யூ. I am Pavida, BA Tamil first year. இங்கு நான்
பழங்குடியினரை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். தமிழ் அன்னையை வணங்கி தமிழில் பிறந்து தமிழில் வளர்ந்து தமிழை வளர்த்து தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோர் சாவதென்றோ என்ற கூற்றிற்கு சான்றாக வாழும் தமிழ் சான்றோர்களை வணங்கி அவையோர் அத்துணை பேரையும் வணங்கி என் உரையை துவங்குகிறேன். பழங்குடியினர் என்போர் நம் சராசரி வாழ்க்கையை வாழவில்லை. அவர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்கிறார்கள். நாம் தான் பணம் உணவு அனைத்தையும் விலை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து உணவை வாங்குகிறோம். ஆனால் அவர்கள் அப்படி இல்லை. காட்டு விலங்குகளோடு பாசமாக நடந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் 10,000 ஆண்டுக்கு முன்னதாகவே பழங்குடியினர் தோன்றியிருப்பதை நாம் அறிகிறோம். இப்போது வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, இந்தியாவில் அந்தமான் நிக்கோபார் பகுதிகளில் இன்றும் பழங்குடியினர் வாழ்ந்து வருவதாக நாம் அறிய முடிகிறது. நாம் தான் உருவ வழிபாட்டை செய்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் நம்மை மாதிரி அவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் இயற்கையோடும் விலங்குகளோடும் தான் இணைந்து வாழ்ந்து வருகிறார்கள் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கொங்கு மலை சாரலிலே குறுநிலவு தென்றலிலே தங்கமலர் பறித்து தாய் தமிழுக்கு சூட்டிவிட்டு சங்கம் தந்த தங்க தமிழ் மொழியில் என் உரையை தொடங்குகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வணக்கம். நான் பேச வந்திருக்கும் தலைப்போ பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கை வரலாறு. பழங்குடி மக்கள் என்றால் யார்? இயற்கையோடு இயற்கையாக ஒன்றிணைந்து தன் வாழ்வியலை முழுமையாக இயற்கைக்கு அர்ப்பணம் செய்பவர்களே பழங்குடியின மக்கள். நாம் வாழும் இந்நாட்டில் சுமார் 6,80,00,000 பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களது மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாட்டு வழக்கம் அனைத்தும் சாதாரண மக்களிடமிருந்து வேறுபட்டே காணப்படுகின்றன. அவருடைய திருமண மொழியா இருக்கட்டும், பண்டிகையா இருக்கட்டும், அனைத்துமே இயற்கையே முதன்மைத்துவம் பெறுகிறது. இதெல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா அவங்க படக்கூடிய இன்னல்களும் அவங்க படக்கூடிய கஷ்டங்களும் நமக்கு பாதி தெரியாது. பாதி தான் வெளியே வந்திருக்கு. பாதி அந்த இடத்திலேயே மூடி மறைக்கப்பட்டுள்ளன. திரைப்படங்கள் மூலமாகவோ அல்லது நூல்கள் மூலமாகவோ நமக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் அவர்களை பற்றி தெரிய வருகின்றன. ஆனால் இன்னும் அவர்கள் படும் துன்பம் ஏராளம். அது மாற வேண்டும். அது இந்த ஒரு 2 நாள் நடக்கிற இதால அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதை தெரிஞ்சு உண்மை மட்டுமே சரியானது, அதன் மேலே என்றும் வரமாவது, பொய்யின் இன்பம் கீழானது, நேர்மையின் வழியே முறையானது, மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது, இதை ஏற்றால் வாழ்க்கை சுகமாவது, வீழ்ச்சியும் வாழ்வில் உயர்வானது, வீழ்கின்ற அறிவியே மேலானது, வாழ்ந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும், இவர் போல் யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும், வாய்மையே நம் பழக்கம், இதனால் வாழ்க்கையை இனிக்கும், முடிவில் வணங்குவதே நல்லதொரு பழக்கம். வணங்கி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்னோட பேர் ராஜேஸ்வரி. நான் இளங்கலை 3ஆம் ஆண்டு தமிழ் படிக்கிறேன். முக்கணியே மூவாத முத்தமிழே, இத்தரை சூரியனே, எங்கள் உயிர் அமுதே, சீராட்டும் செம்மொழியே, எம் மொழிக்கு மூத்தவளே, என்றும் இருப்பவளே, என் தமிழ் தாய்க்கு முதல் வணக்கம், அவையோர் அனைவருக்கும் மறு வணக்கம். நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேச போற தலைப்பு என்னன்னா, ஒரு பழங்குடியினரை பத்தி தான். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல பழங்குடியினரை பார்த்தீங்கன்னா 6 காணி, 10 காணி, பேச்சிப்பாறை அப்படி ஒரு
Good morning to all. I am Divya Bharati from BBA department. நாம் வாழும் இவ்வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் இருக்கின்றது. மரம், செடி, கொடி என இதன் அருமை அறியாமல் வாழ்வதா வாழ்க்கை? பழங்குடியினர் என்றால் இப்பொழுது அலட்சியப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கையே நாம் இப்பொழுது தேடும் வாழ்க்கை. இயற்கையின் வளத்தை அளித்து நாம் வசதியை தேடுகிறோம். ஆனால் பழங்குடியினரோ இயற்கை வளமே எமது மூச்சு என்று வாழ்கிறார்கள். தேங்க்யூ. சித்ரா பிகாம் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட் இயர். பழமையை தொலைத்துவிட்டு நாங்கள் இன்று தேடுகிறோம். நீங்கள் மட்டும்தான் பழமையாகவும் இளமையாகவும் புதுமையாகவும் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உண்ணும் உணவு பழமையாகவும் இருந்தாலும் நாங்கள் இன்று அதை தான் தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம். நவீன உலகில் பழமையை தொலைத்துவிட்டு நாங்கள் இன்று தேடுகிறோம். நீங்கள் உண்ணும் உணவு எங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்காமல் இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களை மட்டும்தான் விரும்புகின்றோம். பழமையை ஒன்றும் நாங்கள் வாழ்த்துவோம். நன்றி. Good morning to all. I am Indusha, third year BSc Maths. பழங்குடி மக்களை பற்றி கவிதை சொல்ல போகிறேன். மண்ணின் வாசனை உணர்ந்தவர்கள், மலரையின் மொழியை அறிந்தவர்கள், மக்களின் உணர்வை அறிந்தவர்கள், மனதின் ஆழத்தை உணர்ந்தவர்கள், நீரின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்தவர், நீரின் வளமையுடன் வாழ்பவர், யார் மனதையும் புண்படுத்தாதவர், யாரோடும் அன்புடன் வாழ்பவர், புதுமையின் உணர்வோடு வாழ்பவர், புகழோடு மட்டுமே வாழ்பவர், அவர்களின் பெயரோ காணி, அவர்களே உலகத்தின் ஏணி, அவர்களின் பெயரோ காணி, அவர்களே உலகத்தின் ஏணி.
கடிகாரத்தின் முள் போல, தோல்வி வெற்றியும் சேர்ந்து வரும் சாதனையாளர் போல, மகிழ்ச்சியும் கோபமும் சேர்ந்து வரும் குடும்பத்தின் உறவுகள் போல, ஏமாற்றமும் துரோகமும் சேர்ந்து வரும் பிறர் நம்மை ஏமாற்றும் போது. ஆனால் பணம் வரும் போகும், ஏழ்மையும் வரும் போகும், ஆனால் வாழ்க்கை இந்த நிமிடம் திரும்ப வராது. சயின்ஸ் படிக்கிறேன். நான் அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது தான் எனக்கு கவிதை எழுதினேன். என்னுடைய அம்மா ஞாபகம் வந்துட்டே இருந்துச்சு. சரி கவிதை எழுதுவோம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். 10 மாதம் கருவில் சுமந்து மொத்த காலமும் மனதில் சுமக்கும் தாயே, நீரின்றி உலகில்லை, நீயின்றி நானும் இல்லை. பசியென்று வந்தாலும் பிணியோடு நின்றாலும் நீ ஆற்றும் பணியை யாரால் வெல்ல முடியும்? தாயே, இதயத்தில் நீ இருந்தால் மறந்திருப்பேன், இதயமாகவே நீ இருந்தால் எப்படி மறப்பேன்? நன்றி. I am Sumaya Fatima from Department of Nutrition and Dietetics. Before moving into my topic, let me ask you all a question. How many of you here stayed silent when you knew something was wrong just because everyone else was doing it, or followed a path you didn't truly believe just to fit in? We have all been in those moments, the moments where speaking up or standing out feels risky, uncomfortable, or even lonely. It is in these moments of choice between fear and truth the courage is born. And today I am here to talk about that courage. The courage to be real to yourself, to stand by your belief, and to act with honesty even if it means standing alone. Every time when we hide our true selves, that weight grows little by little. But here's the truth. Courage isn't always loud. Sometimes it's quiet. Sometimes it's a whisper. It's a small voice inside you saying, I will stand for what I believe even if I stood alone. From childhood, we are taught to follow rules, follow paths, and follow others' expectations. If we do something out of the line, we risk judgments, exclusions, and criticism. History is full of people who dared to stand alone. Malala Yousafzai risked her life to fight for girls' education in a society that tried to silence her. Rosa Parks refused to give up her seat in a bus that sparked revolution that changed the whole nation. Nelson Mandela endured 27 years in prison and yet never gave up on justice. And what do they have in common? Not superpowers, not luck, but courage. The courage to stand for what was right. So, how do we cultivate courage? First, know your values. What matters most to you and what lines you will never cross. Second, face fear directly. Discomfort is the soil where courage grows. Third,
build resilience. Fall, rise, and rise again. And finally, seek allies wisely. Standing alone is about finding right people at the right time, but not following the crowd. So today, I challenge you, dare to stand alone where it matters. Thank you.
Very good morning to one and all present here. On behalf of the Department of English, MS University Tirunelveli and Maria Arts and Science College for Women, Vallioor, we welcome you all to a 2-day international conference on Indigenous tribal knowledge, traditional literature and performance, which is sponsored by Indian Council of Social Science Research, Ministry of Education, Government of India, New Delhi. Yes, this is the landmark achieved by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and the proud moment for Maria Arts and Science College for Women. We are happy to announce that ICSSR has granted 68 lakhs and 64,000 to Department of English, Manonmaniam Sundaranar University. We feel elated to announce that Professor S. Prabhakar, former Controller of Examinations, Manonmaniam Sundaranar University, and presently the conference convener, project coordinator, ICSSR, Government of India, New Delhi, Dean, Faculty of Indian and Other Languages, Chair, School of Languages, Professor and Head, Department of English, MS University Tirunelveli, is the coordinator of the research project on socio-cultural documentation and text analysis of the Kani performing arts. And we are equally proud to inform that our beloved principal ma'am, Dr. Sushma, serves as co-project coordinator of ICSSR, Government of India, New Delhi. In addition to that, Adi Dravida Social Welfare Department, Government of Tamil Nadu, has also granted Rs 10 lakhs to the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, to document the endangering Kani language. The project is run by Professor S. Prabhakar sir and Dr. Sushma Jennifer ma'am serves as a subject expert. They have already submitted a postdoctoral research report on socio-linguistic discourse and oral inscriptions of Kani tribes in Tamil Nadu and Kerala to Government of India. With this short introductory note, now let us move on to our inaugural session of today's conference. Indigenous knowledge and tribal literature are the living voices of our ancient earth, carrying with them wisdom, culture and identity that must be honored and preserved for generations. With this short quote, let us move on to the session. Every great beginning deserves a burst of color, rhythm and joy. And what better way to start than with a welcome dance? Now we call upon students of the Department of Tamil to perform welcome dance Kurupali Cholas. Please girls.
Thank you girls for your energetic and vibrant tribal dance. Let's give our dancers a huge round of applause for their spectacular performance. Next, may I now call upon students of Maria Arts and Science College to perform dance on stage. Please girls. They are going to perform Chola dance. Welcome to the jungle.
to our talented performers for their captivating tribal dance performance. Every auspicious occasion begins with light, a symbol of knowledge, prosperity, and positivity. I humbly invite all the dignitaries to come on stage. Next, we are about to begin our program, but before we proceed, let us pay our respect to our mother tongue Tamil, the language of our hearts, our heritage and our identity. I call upon our college choir girls to sing Tamil Thai Varthu, followed by our college anthem. Let us all rise for Tamil Thai Varthu. Thank you, girls. Every auspicious occasion begins with light, a symbol of knowledge, prosperity, and positivity. To begin the ceremony, may I first invite our Honorable Chief Guest, Thiru Appavu Sir, Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Tamil Nadu, to come forward and light the lamp. May I now invite our guests and dignitaries on stage kindly join in lighting the lamp. Please, sir.
Thank you, dignitaries. Next, may I now invite our respected principal, Dr. S. Sushma Jennifer, Co-Coordinator of Project ICSSR, New Delhi, to deliver welcome address. Please, ma'am. A very good morning to all. Good morning. All right, a very good morning to all. The most respected Honorable Speaker, Tirupavur sir, the President of the inauguration of our conference, Professor Socrates sir, the Registrar Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Professor Balasubramaniam, Controller of Examination, Manonmaniam Sundaranar University, Dr. Pradeep Kumar, Deputy Director of Kirtas, and M. Kalvikipetto, Chairman, Engineer Lawrence sir, and Secretary Helen Lawrence ma'am, respected dignitaries on the stage, off the stage, and esteemed guests and dear participants. Good morning to all. Kal thonri man thonra kaalate mun thonriya mootha kodi ஆம் உலகிலேயே மிக பழமையான மூத்த கொடியை பழங்குடி அல்லது தொல்குடி என்று அழைக்கிறோம். அவர்களின் வாழ்க்கையை நினைவுபடுத்துகின்ற வேர்கள் தான் இத்தகைய கான்ஃபரன்ஸ்கள். பலமான வேர்களால் தான் உறுதியான கிளைகளை தாங்க முடியும். On behalf of the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women, I extend a warm welcome to you all for this inauguration ceremony on the first day of the conference on 10th October 2025. I take this moment to invoke the blessings of God Almighty on our two-day international conference on tribal knowledge, tradition, literature and performance. This is the second conference organized by the Indian Council of Social Science Research through the Manonmaniam Sundaranar University. This is organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women, Vallioor. I am happy to announce that this conference is sponsored by Indian Council of Social Science Research, New Delhi. We are honored to have a seasoned statesman and the renowned teacher, M. Appavu sir, the Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Tamil Nadu, who has prioritized our conference more than anything else for this moment and has come over here to grace this occasion. We wholeheartedly welcome him on behalf of Manonmaniam Sundaranar University and Maria Arts and Science College for Women. Welcome, sir. The prestigious president of the day is Professor J. Socrates, the Registrar of Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, who has been a guiding light from day one to day so on. It is our honor to have him among us in this international conference. Thank you for coming over here and gracing this occasion, sir. Welcome, sir. We are pleased to have an open-hearted, simple man of greatness and most appropriate person to inaugurate the day. It is Professor Balasubramaniam, the Controller of Examination, Manonmaniam Sundaranar University. He is present here with us on the eve of examinations, university examinations. We really understand the time and we also welcome you, sir, on this occasion. Heavenly blessings and God's representation. We are happy to have our founders of the TTN group of institution, M. Kalvikipetto, Engineer T. Lawrence sir, and our secretary, Mrs. Helen Lawrence ma'am. Their vision about the society and the tool they have taken up to change the society is our chairman and secretary ma'am. With most honor and love, I like to welcome our chairman, secretary, engineer C. Lawrence sir and madam secretary.
it is our exclusive privilege to have Deputy Director Dr. Pradeep Kumar from Kerala Institute of Research Training and Development Studies of Scheduled Tribes, Calicut, Kerala, for sharing his valuable insights through his special address. We welcome you, sir. Partner and part of a success in wonder and inspirator, the reason for this conference, it is none other than the postdoctoral research guide of ICSSR and the convener of this project, coordinator of ICSSR. Without you, none of these have been seen daylight today. I am honored to welcome you, sir. I am honored to welcome Dr. Professor S. Prabhagar, Dean of Languages, Head of the Department, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli. I am also honored to welcome Dr. Subbu and Dr. Tensing. He is from Tensing, and the Panchayat President and other eminent personality present over here. And I am also happy to welcome my colleagues, Dr. Regina, Head of the Department English, and Dr. Ratna Shibamini, Head of the Department Tamil. And I welcome all the heads of the department who are present over here. And I would like to welcome Mr. Ramesh Kumar, the manager of TTN Group of Institution, Engineer Lenin and Engineer Arun for shouldering my responsibilities. It is my pleasure to welcome the international and national delegates from various universities who have agreed to come over here and share the words of expectations with in person and also through online mode. I welcome the faculty members who shared the responsibilities in the form of cultural performance, decorations, discipline and arrangements. I also welcome the various reputed professors who have come over here to chair sessions. We have organized for 8 chairs, 8 sessions, and 8 different professors, principals and HODs of different various institutions have come over here. Due to the want of time, I am just not mentioning the name. I welcome you all to on this wonderful conference organized by the Department of English, Manonmaniam Sundaranar University, and Maria Arts and Science College for Women, Vallioor. I welcome all the rapporteurs who has always stood as a part and parcel of this whole conference. Welcome, friends. I welcome all the performers of this conference. Thank you for coming over here and gracing this event. I welcome all the paper presenters and participants who has come over here and you have shared your knowledge and shared your innovation in this forum. Welcome you all. I welcome all the good souls who are standing along with me in the form of YouTube live, audio and video recordings and presentation and all. I thank all the sounds and reporters and all the other faculties who are present here. Finally, you are my first, you are my last, and you are my everything. My little darlings of sweet angels of Maria Arts and Science College for Women, Vallioor. With more affection and tenderness, I welcome you all to our conference. Welcome. I wish this program will be an innovating session for you. Hope you would enjoy this for the near future. Good day. God bless you all. Thank you. Say good morning to one and all. There is a change in the program. Our honorable speaker is very busy with his schedule. அவருடைய வேலை பளுவுகளுக்கு இடையே நம்மிடம் வந்தது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் நன்றியோடு உங்களை நினைவு கூறுகிறது. அவருக்கு இன்னும் சில அரசு பணிகள் இருப்பதால் ஐயா அவர்கள் முதலில் பேசிவிட்டு செல்கிறேன் என்று கூறினார்கள். ஆகவே மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மரியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியின் சார்பாகவும் மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களை பேச வருமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதற்கு முன்பாக honoring our chief guest by the registrar. On behalf of Manonmaniam Sundaranar University, I request our registrar to honor
the speaker. Memento. With the shawl and a memento. Memento. And the memento. I request the chairman to hand over the memento to honorable speaker. May I now request honorable speaker to deliver his special address, please. ஹலோ, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆங்கில துறையும் மரியா கலை அறிவியல் கல்லூரியும் இணைந்து நடத்துகின்ற சர்வதேச இருநாள் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் அன்பிற்குரிய தம்பி சாக்ரட்டிஸ் அவர்களே, பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கண்ட்ரோலர் அன்பிற்குரிய தம்பி பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய தம்பி முதலாக பனகுடி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதல்வராக பணியாற்றி தற்போது ஒருங்கிணைப்பாளராக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் தம்பி பிரபாகர் அவர்களே, ஒரு கல்லூரி, இந்த கல்லூரியினுடைய சேர்மன், என்னுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய அருமை தம்பி, ஒரு கல்லூரி எவ்வாறு நடத்த வேண்டும், எதற்காக நடத்த வேண்டும் என்று இந்த உலகுக்கே எடுத்துக்காட்டாக கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய தம்பி லாரன்ஸ் அவர்களே, இந்த கல்லூரிகளினுடைய செயலர், தாளாளர், கல்லூரியில் படிக்கின்ற அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகள் என்று கருதி சிறப்பாக நல்லொழுக்கத்தையும் நல் கல்வியும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற என் தம்பி லாரன்ஸுடைய துணைவியார் ஹெலன் லாரன்ஸ் அவர்களே, இந்த அருமையான கருத்தரங்கத்தை வருகை தந்த அனைவரையும் சிறப்பாக வரவேற்ற இக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அன்பிற்குரிய சகோதரி சுஷ்மா ஜெனிஃபர் அவர்களே, இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற வீரம் செறிந்த மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரசு கலைக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அன்பிற்குரிய தம்பி ராமசுப்ரியா அவர்களே, நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் திபத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற டென்சின் அன்பிற்குரிய சுண்டே அவர்களே, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் சென்னையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய அருமை தம்பி ஜெயச்சந்திரன் அவர்களே, கேரள அரசினுடைய பழங்குடி மக்களுடைய ஆராய்ச்சியாளராக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அருமை தம்பி பிரதீப் குமார் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வண்ணம் வருகை தந்திருக்கின்ற வள்ளியூர் பேரூராட்சி மன்றத்தினுடைய தலைவி அன்பிற்குரிய சகோதரி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, இப்பகுதியினுடைய மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய சகோதரி சாந்தி அவர்களே, வள்ளியூர் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினர் ராஜேஸ்வரி அவர்களே, நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய வள்ளியூர் பேரூர் கழகத்தினுடைய செயலாளர் தம்பி சேது உட்பட வருகை தந்திருக்கின்ற மாமன்ற உறுப்பினர்கள், கழகத்தினுடைய முன்னோடிகள், ஆசிரிய பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள் உட்பட
அனைவருக்கும் இந்த நல்ல வேளையிலே என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, காலதாமதமாக வந்ததற்கு என்னுடைய பணிவான வருத்தத்தையும் அன்போடு நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வேண்டுமென்றே காலதாமதமாக வரவில்லை. காலை 8:30 மணி முதல் 8:30 மணிக்கே தயாராகிவிட்டேன். முதல் நிகழ்ச்சியாக 8:30 மணி என்றால் முதல் நிகழ்ச்சியாக இங்கே வந்திருப்பேன். தம்பி லாரன்ஸ் சொன்னது 10:30க்கு மேலே தான் அண்ணாச்சி வரணும் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் ஒரு 4-5 நிகழ்ச்சியில் சற்று காலதாமதம் ஏற்பட்டு விட்டது. நம்முடைய முதல்வர் பல அரசு பள்ளிகளுக்கு புதிய கட்டிடங்கள் கட்டுகின்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு சென்று வந்த காரணத்தினால் காலதாமதம், எந்த காரணத்தை சொன்னாலும் காலதாமதத்துக்கு வருந்துகிறேன். அரசியல்வாதிகள் இப்படி தான் சொல்லுவாங்கன்னு மனதுக்குள்ளே நீங்கள் மாணவ மாணவிகள் நினைக்கிறது இந்த அப்பாவுக்கு தெரியுது. காரணம், நான் இந்த அப்பாவு ஆசிரியராக 15 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய காரணத்தினால் மாணவ செல்வங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எனக்கு நன்றாக தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தம்பி பிரபாகர் அவர்களிடம் கேட்டேன், எவ்வாறு இந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று. இது சர்வதேச தரத்தில் நடத்துகின்ற ஒரு கருத்தரங்கம். பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தலாம். அதற்கு ஏதேனும் ஸ்பான்சர் உதவி செய்கின்றவர்கள் யாராவது இருக்கின்றார்களா என்று முதலில் தம்பி லாரன்ஸை சந்தித்த போது, அதுக்கு எதுக்கு அங்கே வச்சுருக்க, என்னெல்லாம் செய்யணுமோ எவ்வளவு செலவு வருதோ லட்சம் கோடியாக இருந்தாலும் நானே அந்த கருத்தரங்கத்தை நடத்துகிறேன் என்று இந்த கருத்தரங்கத்தை இங்கே நடத்த ஏற்பாடு செய்த தம்பி லாரன்ஸுக்கு உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே பல கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாரும் நடத்தலாம், எல்லோருக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் என் தம்பி லாரன்ஸுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. இந்த நாட்டிலேயே சிறந்த கல்வியை கொடுப்பது நான் நடத்துகின்ற கல்வி நிறுவனங்கள் தான் என்று எனக்கு ஒரு பெயர் கிடைக்க வேண்டும். அதற்காக மட்டும்தான் நான் கல்லூரிகளை நடத்துகின்றேன். எனக்கு அவரை பற்றி உள்ளும் தெரியும், புறமும் தெரியும். வலதுகை கொடுப்பது இடதுகை தெரியக்கூடாது என்று முதுமொழி உங்களுக்கு கேட்டிருப்பீர்கள். இங்கே இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களில் மனசாட்சிக்கு தெரியும் எத்தனை பேர்கள் நயா பைசா கட்டணமில்லாமல் படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும், மாணவ மாணவிகளுக்கு தெரியும், தம்பிக்கு தெரியும். ஒரு குழந்தையை கூட நான் தான் படிக்க வைக்கிறேன் என்று யாரிடமும் சொல்ல மாட்டார்கள். அதுதான் அவர்கள் இருவருடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்த பெயரை சொன்ன உடனே இந்த பிள்ளைகள் காட்டுகின்ற பாசத்துக்கு காரணம் அதுதான். சாப்பாடு போட்டால் பிள்ளைகளுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறாங்களோ அதே சாப்பாடு தான் அவங்க குடும்பமும் சாப்பிடுதுன்னு சொன்னால் எந்த வகையில் பிள்ளைகளுக்கு தரமான உணவு கொடுக்கிறார் என்பதை உறுதி செய்கின்ற நிறுவனத்துக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, இங்கே வந்திருக்கவங்களே அநேகமாக நான் தான் குறைஞ்ச படிப்பாக இருக்கும், சின்ன வாத்தியார் தான். இடைநிலை ஆசிரியராக இருந்த என்னை சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பினீர்கள். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் அந்த சட்டப்பேரவைக்கே இந்த அப்பாவை தலைவராக்கி இந்த மண்ணுக்கு ஆசிரியர் இனத்துக்கே ஒரு பெருமை சேர்த்து விட்டார்கள். இப்போது இந்த கல்லூரியிலே நடைபெற்ற 2 நடனங்களை பார்த்தீர்கள். அவர்கள் பேசிய பாசை என்ன என்று கேட்டேன். மலம்சா பாசை என்று சொன்னார்கள். அந்த மொழியில் அவர்கள் அந்த நடனத்தை நடத்தி காட்டினார்கள். இவர்கள் எங்கு வாழ்கின்றார்கள் என்றால் பூர்வக்குடி மக்கள் நம்முடைய மலையிலையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நம்முடைய குற்றாலம் அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் சென்றால் காணியர்கள் காணிக்காரர்கள் என்று சொல்வார்கள். அந்த காணி மக்கள் ஒருபோதும் உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் பேச தெரியாத ஒரு மக்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த பழங்குடி மக்கள் தான். உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவர்களுக்கு நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த இயற்கை கொஞ்சுகின்ற மரம், ஆறு, அங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த உயிரினங்களுக்கும் அவர்களால் ஒருபோதும் ஒரு துன்பம் கூட வராமல் வாழ்கின்ற மக்கள் இந்த காணியின மக்கள், பழங்குடி மக்கள், மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்ற மக்கள் அந்த மக்கள் தான். பாடல் பாடி மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க, நடனம் ஆடுவாங்க, மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க, கதை சொல்லுவாங்க, அதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க. நம்மளை மாதிரி 10 கார் வாங்கணும்,
பங்களா கட்டணும், மிகப்பெரிய ஃபேக்ட்ரி போடணும், பெரும் செல்வந்தர் ஆகணும், அந்த எண்ணமே அந்த மக்களுக்கு இல்லை. கடவுள் வாழ்வதற்கு ஒரு பகுதியை தந்திருக்கின்றார், இதில் மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும் என்று உலகுக்கே எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற மக்கள் நம்முடைய திருநெல்வேலி காணி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கின்றது. தேன் எடுப்பார்கள், தேனீக்களை அழிக்க மாட்டார்கள், தேன் தான் எடுக்க தெரியும் அவங்களுக்கு. அந்த பகுதியில் விளைகின்ற மிக அற்புதமான மரங்களில் உள்ள விதைகள், காய்கள், பழங்கள் எல்லாம் மிக அற்புதமான மருத்துவ குணம் கொண்டது. நான் கேட்குறேன் எல்லாருக்குமே, இந்த காணி மக்கள் எங்கேயாவது உடல்நிலை சரியில்லைன்னு மருத்துவமனைக்கு எங்கேயாவது வந்திருக்காங்களான்னா ஒரு இடமும் வந்திருக்கோம்லாங்க. நாம தான் மஞ்சக்காமால பல டாக்டரை பார்த்துட்டு யாராலையும் சரி பண்ண முடியல, எங்களுக்கு சரி செய்து தாருங்கள் என்று காணி மக்களை தேடி இவ்வளவு பெரிய அறிவியல் முன்னேற்றத்திலும் அந்த மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்துக்கு நாம் தான் காணி மக்களை தேடி செல்கிறோமே தவிர அவர்கள் நம்மை தேடி வரவில்லை. அப்படியானால் அந்த காணி மக்களுடைய வாழ்வாதாரம், அறிவு, எவ்வளவு பெரிய சிந்தனை, எவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமாக அவர்களுடைய வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கையில் அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகள், இதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்குத்தான் நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். இன்னும் மேலும் இதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். இதை பற்றி தெரிந்த வல்லுநர்கள்லாம் வந்திருக்கின்றார்கள். ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். உலகில் முதலில் தோன்றிய மொழிகள் 3 மொழிகள் என்பார்கள். அதிலே ஒன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மொழி இன்னும் நம் தமிழ் மொழி மட்டும்தான் மிகச்சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது உலகில் தோன்றிய முதல் மொழிகளில். ஏற்கனவே நான் சொல்வது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்தியாவில் தோன்றிய மொழி வெளிநாடுகளில் ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் தமிழ் மட்டும்தான். இலங்கையில் ஆட்சி மொழி, சிங்கப்பூரிலே ஆட்சி மொழி, மலேசியாவிலே 2வது மொழி, கனடாவிலே ஆட்சி மொழி என்று சொல்லி 7 நாடுகளில் இந்தியாவை விட்டு வெளியே ஆட்சி மொழியாக இந்த மொழி இருக்கின்றது. இன்னொன்றையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும். நாம் ஒரு நிலப்பரப்பு ஒரு காலத்தில் ஆஸ்திரேலியாவோடு நாமும் இணைந்து இருந்தோம் என்பது வரலாற்று ஆசிரியர்கள்லாம் எல்லாருமே தெரிந்திருப்பார்கள். இப்போது கூட ஆஸ்திரேலியா மக்கள், அங்கு வாழ்ந்த பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களை பாருங்கள். அவர்கள் பேசுகின்ற மொழியை சற்று தொலைவில் இருந்து நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்டால் நம்முடைய தமிழ் மொழி போல பேசுவார்கள் அவர்கள். நெமூரியா கண்டம் என்ற ஒரு கண்டம் இருந்தது. அதுதான் இயற்கை பேரிடரால் அந்த கண்டம் சிதைக்கப்பட்டு இப்போது ஆஸ்திரேலியா தனியாக சென்று விட்டது. நான் கூட கடந்த ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா பல பகுதிகளுக்கு சென்று பார்த்தபோது இந்த பழங்குடி மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிக்கு நான் சென்று பார்த்தேன். அவர்களிடம் உரையாடிய போது 800 மொழிகளுக்கு மேல் இருந்திருக்கின்றது. இந்தியாவுக்கு வழி கண்டுபிடிக்கும் போது ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வழியை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். அங்கு சென்ற ஆங்கிலேயர்கள் முதலில் போட்ட சட்டம் அவர்களுடைய தாய்மொழியில் பேசக்கூடாது என்றுதான் சட்டம். தாய்மொழியில் பேசினாலோ எழுதினாலோ அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை சுட்டு கொலை செய்து விடுவார்கள். ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு சென்ற பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இன்றும் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கின்றது. அங்கு வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்களில் மிக அதிகமான மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதி குயின்ஸ்லாண்ட். நான் அங்கு உள்ள குயின்ஸ்லாண்டு கெய்ன்ஸ் என்ற ஒரு இடம் இருக்கின்றது. அந்த மாநகர தந்தையிடம் சென்று 1 மணி நேரம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் செய்த போது தான் சொன்னார்கள், 20% மக்கள் இந்த குயின்ஸ்லாந்திலே பழங்குடி மக்கள் வாழ்கிறத சொன்னார்கள். அந்த மக்கள்தான் நம்முடைய பூர்வ குடிகள் என்பதை, நம்முடைய சொந்தங்கள் தான் அங்கே இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து உண்மையிலேயே மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தேன், சந்தோஷப்பட்டேன். அவர்களை அந்த பழங்குடியில் பேச வைத்து பார்த்தபோது தான் தெரிந்தது, நம் மொழி தமிழ் மொழியினுடைய ஒரு அங்கமாகத்தான் அது இருந்திருக்கிறதே தவிர உலகில் தோன்றிய மொழிகளில் இன்றும் தமிழ் மொழி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. பல காலகட்டங்களில் தமிழுக்கு சோதனைகள் பல காலகட்டங்களில் ஏற்பட்டது. இடையில் வந்த வரலாற்றை படித்தால் நான் குறையாக குற்றமாக சொல்லவில்லை. ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்த பின்புதான்
நம்முடைய தமிழ் மொழியும் சமஸ்கிருதத்தையும் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து தோன்றியது தமிழ் மொழி என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மறைந்த ஐயா கால்டுவெல் வட அயர்லாந்தில் பிறந்து லண்டனில் படித்து இந்தியாவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இதே ராதாபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள இடையங்குடியில் வாழ்ந்து 18 ஆண்டுகள் 18 மொழிகளை கற்றுத் தேர்ந்து தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஒரியா போன்ற சமஸ்கிருதம் உட்பட 18 மொழிகளை கற்று சேர்ந்து ஒப்பீட்டு அளவில் பார்த்து ஒரு முடிவு சொன்னார். சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து தோன்றியது தமிழ் அல்ல, தமிழ் மொழி உலகில் தோன்றிய மொழிகளில் முதல் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி, இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மொழி தமிழ் மொழி. இந்த மொழி குடும்பம் என்பது திராவிட குடும்பம், தென்னிந்திய மக்கள் பேசுகின்ற மொழி என்று சொன்னார்கள். அதைத்தான் காணியின மக்களும் மலையாளமும் தமிழும் கலந்த மலம்பாசா என்ற மொழியில் இப்போது பேசுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு அடையாளம் நம்முடைய பூர்வக்குடி மக்களிடம் இருக்கின்றது. அந்தமானிலே இருக்கின்றார்கள் பழங்குடி மக்கள், ஊட்டியிலே தோடர் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். ஆகவே மலைப்பகுதிகளில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பது வரலாற்று சான்றுகளும் நமக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே நம்முடைய பூர்வக்குடிகளுக்கு எவ்வாறு வாழ்ந்தோம் என்பதை பற்றி நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் மிகச்சிறந்த முறையிலே அதற்காக ஆய்வுக்காக பல கோடி ரூபாய் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு கருத்தரங்களுக்கு 2 கோடி ரூபாயை நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். அதற்காக அவர்கள் தமிழ் மட்டுமல்ல, தமிழ் மொழி மட்டுமல்ல, தமிழர்கள் நாம் எவ்வாறு வாழ்ந்தோம் என்பது கீழடி போன்ற பகுதிகளில் கிடைத்திருக்கின்ற சான்றுகள், உலக அளவில் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற நம்முடைய தொல்லியல் பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்து காலத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றவர்கள் நம்முடைய தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் வாழ்ந்தவர்கள் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்தோம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தமிழனுடைய பெருமை, நாகரிகங்கள் இவற்றை உலகுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெளிப்படுத்தினாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன தயக்கமோ தெரியவில்லை. இந்தியாவினுடைய ஒருமைப்பாட்டிற்கு முதல் குரல் கொடுப்பது தமிழ்நாடு தான். நாம் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்பதில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாத ஒரு மாநிலம் இருக்கிறது என்றால் தமிழ்நாடு மட்டும்தான். இந்தியா எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை தருகிறது, நான் இந்தியன் என்று சொல்வதில் பெருமைப்படுகிறேன் என்று ஒவ்வொரு தமிழனும் நாம் அதை பெருமையாக சொல்கின்றோம். ஆகவே இந்தியாவின் அங்கமாக இருக்கின்ற ஒரு இடத்தில் நாகரிகம் தோன்றி வளர்ந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பூர்வக்குடி மக்கள் இங்கு வாழ்ந்தார்கள் என்பதை ஒன்றிய அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த கருத்தரங்கமும் அந்த ஆய்வை செய்து ஒன்றிய அரசுக்கு கொடுத்து தமிழ் மொழியின் தொன்மை, நம்முடைய பழங்குடி மக்கள், தமிழ் சார்ந்த பழங்குடி மக்களுடைய பெருமைகளை உலகுக்கு எடுத்து செல்வதற்கு இது உறுதுணையாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த சர்வதேச கருத்தரங்கத்தை 2 நாட்கள் நடைபெறுகின்ற அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து காத்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்திற்கின்ற வள்ளுவன் வாக்கு கிணங்க சிறப்பாக நடத்தி முடிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற என் தம்பி லாரன்ஸ் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர், நம்முடைய பதிவாளர் உட்பட இதை இவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்று இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வுக்கு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், கட்டுரையாளர்கள் உட்பட இலக்கியவாதிகள் உட்பட அனைவருக்கும் நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறி, இந்தியாவிலே ஒரு மொழியில் இலக்கியங்கள் சிறப்பாக இருக்கிறது என்றால் தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான். இலக்கியம் என்றால் அதனுடைய பொருள் எல்லோருக்கும் தெரியும். ஒரு இலக்கு, என்ன இலக்கு என்றால் மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கை காட்டுவதுதான் அந்த இலக்கியம். ஒரு மொழியில் உலகத்தில் இலக்கியம் அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் அது தமிழ் மொழியில் தான் இருக்கின்றது. கம்பர் எழுதிய கம்பராமாயணமாக இருக்கட்டும், அல்லது சில இளங்கோடிகள் எழுதிய சிலப்பதிகாரமாக இருந்தாலும் சரிதான், ஒரு அற்புதமான அரிய
மக்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், சதிகாரர் கூனி என்று சொன்னார், அதை எவ்வாறு வென்றார் ராமர் என்பது கம்பராமாயணத்திலே அற்புதமாக சொல்லியிருக்கும். ஒரு நீதி தவறிய தீர்ப்பை வழங்கிய பாண்டிய மன்னருடைய நிலை என்ன என்பது நம்முடைய கண்ணகி கோவலனுடைய கதையில் இருந்து நாம் அற்புதமாக தெரிந்து கொள்வோம். ஆக நம்முடைய இலக்கியங்கள் ஒரு இலக்கு, எவ்வாறு வாழ வேண்டும் இந்த மக்கள் என்பதற்கு அற்புதமான இலக்கியங்கள் தமிழ்தான் கொடுத்திருக்கின்றது. தமிழ் மக்களுடைய பாரம்பரியத்திலிருந்து வந்த நாம் இன்னும் மேலும் இதில் ஆராய்ச்சிகளை செய்து உலகுக்கு தமிழன் பெருமை, தமிழ் மொழியின் பெருமைகளை உலகுக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்கு அற்புதமான கருத்தரங்கத்துக்கு வரை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your honorable presence and motivating words. Thank you. Now, it's time to release the book that marks a milestone in academic and intellectual pursuit. It gives me immense pleasure to release book ceremony of Tribal Performing Arts, authored by Professor S. Prabhakar sir and co-authored by Dr. S. Shushma Jennifer, and abstracts of the research papers presented in this prestigious international conference. I request our Honorable Chairman, sir, may I invite Thiru Appavu sir to release the abstract and the book authored by Professor S. Prabhakar and Dr. S. Shushma Jennifer to our Professor Socrates, Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, to receive the same. Now I invite Thiru Appavu, Honorable sir, to release the abstract of the research papers, and I now invite our respected Professor J. Socrates sir to receive the same. Thank you. Dear participants, delegates, we know pretty well that we are running behind the schedule. Therefore, we cut short our inauguration session. We move on to the invited talk. Let me now invite Mr. Tenzin Sunde, a Tibetan writer, to deliver his talk on the Tibetan cultural continuity. May I now request Mr. Tenzin Sunde from Tibet to deliver his invited talk. Mr. Tenzin Sunde, please. And this session is chaired by Professor Chellaperumal, a renowned anthropologist from Pondicherry University. Professor Chellaperumal is a Fulbright scholar, and he did his research in anthropology in the United States of America, and it's our honor to have a great academic like Professor Chellaperumal in our midst. Sir, the session is handed over to you, and I request Professor Chellaperumal to chair the session and begin the technical session. Thank you very much. Respected Professor Prabhakar, the coordinator of this very important international
seminar on Indigenous tribal knowledge, tradition, literature and performance. My dear scholars, delegates, and my dear students, very, very good morning to you all. Really, I feel privileged and proud to be here, to stand in your midst, to chair in a very important session, that too first session. This is an international seminar. International scholar is going to present his paper, and related to one of the themes. Actually, the theme of this seminar, you all know, it is very highly relevant, interrelated topic. On this, so many papers, so many good lectures you are going to have. The very first lecture is going to be given by Mr. Professor Tenzin Sunde. He is a Tibetan writer. I understand that he is going to speak on Tibet's genealogy and cultural resistance. Very, very important topic, especially the genealogy. You all know, nowadays, you want to know a root and development of anything, you require genealogy. You call it as pedigree. Whether it is if you want to know the root of language or root of the culture or whatever it is, even root of your own self, you have to have the proper genealogy, and genealogy deciphering, genealogy writing or genealogy interpreting itself is an important skill. So on the basis of, probably he is going to take Tibet's genealogy as a matter, genealogy as a important aspect, and that he is going to relate with the cultural resistance. Why there is a resistance? Unless otherwise there is a resistance, you don't have the growth, probably. So keeping that in our mind, I do not want to take much of your time, because as the organizer, Professor Prabha told, we are running short of time. So straight away we'll invite Professor Tenzin Sunde. Before I call upon, I have heard about him. In fact, when I shared this seminar brochure to some of my scholars and students, they said, sir, he is a very important person. He has not only done this, he has done so many other things. He is very popular through podcasts, some of the issues related to the culture and all. We want to come and hear something like that. So which means he is very popular, very known scholar. Your college and this part of our state has really proud to have him, our guest. So once again, on behalf of all of you, I request Sri Tenzin Sunde to give his talk. Thank you very much. Sorry for the interruption again. And our beloved registrar is busy with his official duties. And before Mr. Sunde's lecture, may I now request our most beloved, the registrar, Professor J. Socrates, to officially inaugurate the session. Honorable Speaker of Tamil Nadu Legislative Assembly, Thiru Appavu sir, most respected Professor S. Prabhakar, the convener of this two-day international conference on tribal literature, and Dr. Pradeep Kumar, the Deputy Director, Kerala Institute of Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Calicut, Government of Kerala. My colleague, Professor Balasubramanian, the Controller of Examination, Manonmaniam Sundaranar University, the Chairman, Engineer T. Lawrence, and Mrs. Ellen Lawrence, the Secretary of Maria Arts and Science College, Professor Sushma Jennifer, the Principal of this esteemed institution, Dr. S. Regina, Head of the Department of English, and my
chief guest of this function, Tenzin Sunde, Tibetan writer, and my good friends Dr. Saji, head of the department of Hindu College, and Xavier Chandra Bose, principal, Lakshmipuram College, and another good friend Dr. Bose, learned colleagues, my good friend Dr. Subbu from Mannar, Tirunelveli College principal, and learned colleagues, heads of the department of this Maria Arts and Science College, and my dear students, friends from media, research scholars, and scholars of Professor Prabhakar. So, a warm good afternoon to one and all present here. The topic which I was chosen for this international conference on indigenous tribal knowledge, tradition, literature, and performance. So, speaker has addressed very elegantly about the Kani tribals, how the literature, the language has to be restored. As you all know that once the language is destroyed by any force, the community itself has been disappeared from the society. That is why the government of Tamil Nadu has given much importance to protect the language, especially in Tamil language. Students might understand the importance of language. Once language is eliminated from the society, you and me will not be survive in the planet. So that is why the writers, the researchers, the scholars have done tremendous meticulous work towards restoring the languages. That is why the alien people of tribal, their culture, their traditions, their performance should be protected. That is the ultimate objective of this 2-day international conference. So that is why Professor Prabhakar has got nearly about 70 lakhs from Union government and 10 lakhs from Tamil Nadu government to restore the languages of tribal people. So I hope these 2-day deliberations will come out with a good volume of innovative policy towards these tribal people, and this can be recommended to the government to safeguard the tribal people of their culture, tradition, and their even economic resources. They are all very poor people and very, very dynamic, as he rightly said, our speakers are. உண்மையை தவிர அவர் எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. எப்பவுமே you can take it around the world. All poor people, they will not go for any kind of indulgence of social elements. They are all live with dignity and dynamic. So with these few words, once again I thank my good friend Dr. Prabhakar for having invited me to preside over this function, and also I wish to have many more functions like this. So with this, I also convey my best regards to Dr. Jennifer, the principal of this conference, and also co-convener of this conference. Once again, extended my heartiest indebted greetings to the chairman and the Mrs. Chairman for this great esteemed institution. Thank you very much. Mr. Tenzin, please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is not the only Tamil I know. நான் மெட்ராஸ் லைலா காலேஜ் படிச்சிட்டேன். அதான் எனக்கும் தமிழை படிக்கிறேன், கொஞ்சம் எழுதுங்க, பேசுவேன், எல்லாம் தெரியும்.
So Loyola College, yeah, many years ago. So I want to thank my friend Professor Prabhakar and our common friend Professor Armstrong from Madras University, who connected me to Tirunelveli. And this is the second time I'm coming to this part of southern Tamil Nadu. I'm very grateful. Today we are discussing indigenous tribal knowledge. I am one such tribe, but I come from a very, very far distance. I'm from the Himalayas. Is there anyone who has been to the Himalayas? Raise your hand. Himachal, Ladakh, Lahore, Spiti, Kinnaur, Arunachal Pradesh, Sikkim, anyone? Only rendu pere. Okay, 1, 2, 3, okay. Some. Most people have not come. So I come from a very, very far distance in the Himalayas. I belong to a country called Tibet. Is this better? Oh, you translate? Is it better? So I come from a country which is called the roof of the world, the highest country in the world. But because there is no mention of my country, Tibet, in your geography textbooks, in your history textbooks, in your political science textbooks, there's no Tibet. So I'm talking about a country which is not there. It's almost like a fairy tale. Because my country today is under foreign occupation. And it is not there now. It's like how the Britishers came, ruled over India, and beat and killed Indians, looted gold from here and took them to the United Kingdom. Like that, China has occupied our country. So therefore we are refugees living in India. So I am a refugee. But we are fighting for our country. Sundaranar Tibet. We are all fighting. We're working hard. Yeah, our people are dying. We are struggling. Many of our people are in jail. And I've also been to jail many times. Not once or twice. I've been to jail 16 times. So in that way, I'm the most jailed writer. I'm not a professor. I'm a freedom fighter. So today when we talk about indigenous tribal knowledge, it is important that I make my presentation here. Because I talk to you about the power of language and culture. When I saw the tribal dance here, the Kanni tribe, one teacher actually explained to me, this is Kanni tribe dance. But very often we see such kind of tribal dances in cinema, music videos, where people are tribalized to look exotic, to look in a way what is called orthodoxical. And therefore people fear of calling themselves tribes, because our language, culture and history are so very different from others. But I believe everybody is a tribe in the world. Everybody is. What we need to respect is the idea of indigeneity. What it means is that every group of people, they come from a part of a land, whether it's in the sea coast, or in the farming land, or in the jungles, or in the mountains like ours, Tibet.
So what happens is that group of people, because of the activities of their livelihood in making food, they build a relationship, a unique relationship. It may be a fishing community, it may be the hunters community, it may be the berry picking, fruit picking, or maybe hunters, or maybe people like ours in Tibet living with yaks and sheep. You know, a very unique relationship is built. That relationship between a group of people and the land is called culture. So in that way, there are so many hundreds, millions of different cultures. But that culture is not static. That culture changes over time. And therefore, today in the world, the biggest tribe in the world, in terms of population, is not the ones who are hunting or fishing, living in the mountains or in the jungles. The biggest, listen to me, listen to this very carefully, what I'm saying. The biggest tribe in the world are the city dwellers. People who are living in the cities, this has become the biggest tribe in the world. They have created completely a new culture. And this tribe called urban dwellers who live in the cities around the world, today are the biggest population in the world. This tribe are very sophisticated. They don't come with bows and arrows, and they don't wear leaves. They don't carry bows and arrows and spears. They are super intelligent, sophisticated in their technology, but brutal in their heart. Calculative, sophisticated to a point that they have created the fastest degradation in the world. It is there in New York, it is there in New Delhi, it is there in Chennai, and this population is spreading around the world. And this group of people who live in the cities, they look at people in the villages, tribal. So there is abomination there, the word abomination. There is a process of abomination of people who live in the villages. This is politics. This is politics where they have absolved themselves of their link with the natural habitat and created a very sophisticated management of water, electricity. Money has become the god. Now the gods are not the ones where we worship mountain, water, forest, air. Now the real god has become money. Money is the only god, for which people are willing to kill, occupy land, and decimate other cultures. The country I come from, called Tibet, we speak a very unique language. And I'm going to sing to you a song. You don't want to hear a song? Our culture song. A Tibetan song. So I'm going to sing a Tibetan song. You see, you listen and see, how does it sound? A very unique culture. I'm sure most of you have never heard a Tibetan song. So a Tibetan singing is very high pitch, so I don't need mics. I'm going to stand there and sing. And this is how it sounds. So, see, without mic, I sang this song. You know why? When Tibetans sing, we sing not to people, we sing to the mountains, high mountains. And when we sing to the mountains,
When we sing to the mountains sing back to us in echoes. I am talking about 5,000 meters above sea level. And now I'm going to give you another taste of a folk song. That is a mountain song, folk song. Soyala chila chari kholaye chari chame kholaye nangki nubu shulaye ishe nubu shulaye. So, among the Tibetans, we usually say there is not a single Tibetan who cannot sing or who cannot ride a horse. We're the mountain people. We traveled from distances by riding horses. Every Tibetan from the age of 5 know how to sing and ride horses. So, ours is a very unique kind of a people. In terms of facial feature, face. In Tibet, most Tibetans have red cheeks. I don't have, because I'm in India for a long time. But most Tibetans in Tibet, they have red cheeks, really like apples, red cheeks. Why? At 4,000 meters above sea level, the air pressure is less and there is less oxygen. So the body mechanism creates a momentum where it produces more hemoglobin from inside to be able to adapt to that kind of a situation. So most Tibetans, they have red cheeks, so we call ourselves people of the red face. Now, if I go around here in Tirunelveli, Vallioor, or maybe Salem, Madurai, if I go, people will usually say, look at my face, hey, ching chong Jackie Chan. Because most people don't know. So they don't know, and then they say, ching chong, ching chong. But when people say this to me, I'm very hurt. I feel very sad. You know why? Because China has invaded our country. They are sitting in our country. They are killing our people, and people are calling me Chinese. It comes from ignorance. It comes from ignorance. So, in Tibet, where our people are, we speak a very unique language, as I gave you an example of our singing. Now, I want to talk about the importance of language that Professor just stressed upon, the importance of language. In Tamil Nadu, two important things. One is rice, sapadu, rice. The other one is fish. But in Tibet, there is no rice and there is no fish. Tibetans don't fish. There are fish in the rivers. But Tibetans don't fish. Tibetans don't eat fish. So for us, for Tibetans, there is only one word for fish. Nya. Tibetan word for fish is nya. But in Tamil Nadu, there are hundreds of words for fish. Big fish, small fish, and fish fried and cut and sliced and, right? So many different ways of eating fish. But in Tibet, there's only one word. Because we don't eat fish, we don't know what different types of fish. We don't know. Similarly, in Tamil Nadu, you have only one word for snow. Snow. Snow எப்படி சொல்லலாம்? Snow. Baraf எப்படி சொல்லலாம்? மடி. Money.
Okay. So what is the word for ice? Snow and ice are different. Okay. Ice, what do you put in your juice? Ice. Same. See, you are struggling with basic two differences, snow and ice. You are struggling because you have no such culture. But in Tibet, we have hundreds of words for snow and ice. There are 100 different types of ice. In Tibet, there are such kind of ice which has never melted in history. Ice which are there from 10,000, 20,000 years ago, ice, and still there, never melted. So we have hundreds different words for ice and hundreds of different words for snow also. So many different types of snow. So if I am living in Tibet and if I have to refer to Tibet, I must know my language to talk about snow and ice. And for you to be living in Tamil Nadu, how many different types of rice? You know, I don't know, but at least there must be at least about 50, 60 or maybe 100 different types of rice. And 100 different types of cooking rice. So you have so many words, rich. And as a Tamilian, if you do not know your rice, you are not Tamilian. Am I right? If you are Tamilian, if you do not know your rice, if you do not know your sambar, how many masala goes into sambar? How many masala? 10, 20? Many. How many masala? 5, 3. Only 3. Sambar. No, I thought it was about 26 or something, no? Maybe I'm exaggerating. So anyway, if a Tamilian does not know sambar, you are not Tamilian. So now I am falling in between. I'm Tibetan. In Tibet, there's no ghasbus, there's no vegetation, there's no vegetables. So in Tibet, people eat breakfast, lunch and dinner, meat, yak meat. All non-vegetarian, yak meat and mutton, no fish. Now, because I live in India, I become a vegetarian. So my Tibetan friends are saying, you are half Tibetan. They're calling me that you are half Tibetan because I don't eat meat. So, language contains culture. And culture is our identity. So today, because China has invaded our country, Tibet, we are struggling for the freedom of our country. We are not taking up guns. There's no terrorism in the Tibetan community. No terrorism. No militancy. We are fighting only with our culture. Because Tibetan culture and Chinese culture are different. Tibetan language and Chinese language are different. They cannot understand us. We can't understand them. Chinese are living on lowlands. They are rice eaters. And they live in the plains of eastern part of Tibet. We live 4,000 meters above sea level. And we are 99% Buddhist. We are Buddhist. We follow Lord Buddha. So therefore, keeping our language and culture alive, we are struggling, and we have been in this for 75 years, fighting for Sudhandaram Tibet for all this time. So therefore, today when we are talking about indigenous tribal knowledge, I want to stress on the importance of culture. Culture that lives in your language, which lives in the form of songs, storytelling, proverbs. What I noticed upon coming here is there are academic sessions running in English, but essentially everybody is speaking Tamil, which is good, and I'm very proud that I know a little Tamil to contribute.
And this is the language I learned 25 years ago. I did my BA in 1993 to 96. 25 years ago I studied, and I've not forgotten. Little Tamil that I know, I've not forgotten. And it's a very useful language. When I go to Karnataka, Kerala, Andhra, I impose my broken Tamil on them. On the road, eppadi pono, and the left pono, and the right pono, I impose my Tamil on them. And in Kerala it's very useful. In Karnataka there's a little problem. So I have to be very careful. I know I understand what you know. So language. This is modern times resistance, what we call cultural resistance. And when I insist on culture and language, this is like how our superstar Rajinikanth says, "Na tiripi sonna mattan. Na ore tarve sonar, nore tarve sonar madri." See, this is what happens when you learn a language. When you learn a language, you become one with the people. Yeah, I can feel this. And I can feel yours, and you could also feel what I meant. And I'm talking about something very important and big, but can be brought down to such simple ways of expression. So with this, I close my presentation. I'm a writer. I write poetry, stories. I have written books. With me, I have this thin book of poems and stories. This is called Nowhere to Call Home. So as a writer, I travel, speak, sell my book. This is what I sell for 50 rupees. Ambaruba. 50 rupees only, I sell. And with that, I pay for my travel. I travel from here. Ineke ratri na Bangalore pono. Nalike Coimbatore pono. And then Kochi, and then Varkala, and Wayanad, and then back to Delhi, and then Dharamshala. I am traveling. So on my journey, I sell my books. As I said, I'm not a professor. I don't do any salary job. I'm a writer. I spread the message of love and peace and creative writing. I've just spoken to our Professor Padmanabhaji, and we have just discussed, can we do a session in Bharatiya University? There's a possibility. I do not know it's going to happen. There's a possibility. So when I travel with 200 copies of this book with me. And I sell, and that pays for my travel. And this is how I've become a walking poet. Poet who is sharing the message of creativity and the power of love and compassion. So with this, I conclude here. This book, I have some copies for sale, and I request one friend to help me sell copies. I am grateful to MS University and Maria College of Arts and Science for Women, a lot of women students here. Thank you very much for this great invitation. I am deeply honored that I am able to present some of my ideas here. Romban Romanandri. Thank you, sir. Your speech was highly engaging and kept the audience interested throughout the session. Thank you. May I now invite our respected Professor J. Socrates, Registrar, Manonmaniam Sundaranar University, to honor Tenzing Sunde, Tibetan writer. May I now request respected Professor Socrates, sir, to honor our chairperson of this session, Professor A. Chellaperumal, former Dean and Head, Department of Anthropology, Pondicherry University, Puducherry. Please, sir. Thank you, sir. Thank you, our Jack Sparrow.
Mr. Tenzin Sunde. If you want to interact with the writer, Mr. Tenzin Sunde, you have 5 minutes. And if the students wants to ask any question, if you want to have an interaction with him, he is ready for that. 5 minutes. Girls, if you are interested to interact with our guest, please. Dear children, are you awake? Yes or no? Feels like no. Okay, did you listen to sir? Which country he is referring to? Which country is he from? Tibet. Do you have any questions about Tibet? Okay, if you have any questions about Tibet, or if you have questions about the presentation, what he has delivered today, you can ask him your doubts. You're free to ask questions to him. Okay, my dear Mr. Tibet, I have a question. You were talking about the Chinese oppression on Tibet. What is the condition of the cultural resistance of Tibet against the Chinese? Because we heard through newspapers that their culture is also being destroyed by this oppression. Is there any resistance now? Have you participated earlier in such movements? Please, sir. Yes, it's in that yellow bag. Behind you can take. But you get the money. So thank you very much for the question. As I was saying, that I've been to jail 16 times. All of them have been a part of the Tibetan freedom movement. And important thing that I have been able to do was, although I am born in India, educated here, I went to Tibet to fight China. And I got arrested by the Chinese soldiers there. I was interrogated. No, I was put in a jail, and they interrogated me, and they said, who sent you? What weapons are you carrying? Who went before you? Who is coming after you? Did the government of India send you on a spy mission? So, to all those questions, I was saying, no. And they were not impressed with my no. So then they said, what did you do in the recent 3 years? So I said, well, in the past 3 years, I was in Loyola College doing my BA English Literature, and I studied Keats, Shelley, Byron, Rabindranath Tagore, Subramaniam Bharati, and Shakespeare. And they got confused. They said, what are you saying? What is this? I said, these are some of the best writers I read in English. And they had the second question. They said, so you mean you studied poetry and you came here for the independence of Tibet? I said, well, that's the idea. They were not impressed. They thought someone who studied poetry, how can someone study poetry and then fight for the revolution? I said, freedom, firstly, is imagination. India's independence, the seed of it was first thought, expressed by Shri Aurobindo Ghosh. Shri Aurobindo Ghosh imagined a free India. Then poet Rabindranath Tagore, into that heaven of peace, let my country be free. He wrote that poetry. Then started the freedom movement. You see, freedom needs to be imagined first and then worked upon. Imagination is important, so is the hard work. Both are important. As a writer and also as an activist in the freedom movement, we are leading the freedom movement of Tibet, and we know one day Tibet will be free, and India and Tibet are going to have the closest relationship.
I can imagine a free Tibet having an alliance with India, where from here, from Kanyakumari, from Tirunelveli, all across India, across the Himalayas, and one can go right up to, across Tibet, right up to Mongolia. I can imagine such a free space for India and Tibet. So this is not only my prayers, but this is my imagination. Thank you. You said that you are traveling throughout the India. Then what about your friends and family in Tibet? So, firstly, my family members who are in Tibet, we have said to each other, I don't know you, you don't know me. Because if I continued my relationship with our family in Tibet, China would kill them. So with stone in my heart, I said to them, I don't know you. I work for independence of Tibet from India. You live in Tibet, do whatever you can, but we do not keep relationship. Now, my family members in India, they are living their own life. At the same time, they support my freedom movement. And I am educated, I work hard. In the process, I did a very clever thing. Maybe it's a cue for many of the freedom fighters. I did a very clever thing. That is, I completely avoided the business of marriage. I maintained my freedom. My freedom, with my freedom, then I can live free my country. If I lose my freedom, I cannot fight for my country. So I did that. And in order to truly keep myself free, my education is helping me. My education is helping me be independent, maintain my integrity. Another important thing that I've done for my own personal freedom is I have shaped my life to bare minimal, simplified to minimalized life, to a point I live in 2 pairs of clothes. I have 2 shirts like this. This is for 1 hour. After this I'll go. This VIP will go. But otherwise this shirt, I have 2 jeans like this. I wear them in turns. I live in 2 pairs of clothes only. Simple. This simplicity is the power. Then you are not dependent on anything else. I become a vegetarian. I don't do smoking and drinking. So my simplified life has empowered me to a point that I maintain my intellectual vitality, my spiritual zest, and my physical simplicity has given me that strength to maintain the freedom movement. This is a Spartan kind of a livelihood. Spartan. Difficult. Extremely. Because most often people spend their entire life earning money. And by the time they've earned enough, they're old. They are neither able to serve the community, nor are they able to serve themselves, their intellectual quest. What I've been doing is something that I believe is truly meaningful, that I live not for myself, but for a cause, a freedom movement, and that too, a non-violent freedom movement. So this is where I have dedicated myself. And in that, important thing is, how do I maintain my economic independence is by writing, I'm able to sell books. So now I think just few more copies left. Students, you will get your own chance. And if they are still falling short, if you want, you can register your names. I can send more copies. But this will help me travel and speak and reach out to as many people around the world. This gathering here and my speaking here is so important for India.
You know why? What all that I am saying here is not in your textbooks, not in the magazines, no media is talking about. So this is out of syllabus, extra knowledge for you. And this is needed for India today. India is facing China on the other side. And when you face China on the other side, you need information. And your textbooks has no information about Tibet. And that had happened because right in the beginning when India-China relations started, it started with this idealism called Hindi Chini Bhai Bhai, where India thought that India was going to be friends with China. Now China is aiming to occupy Arunachal Pradesh, Ladakh, and in many parts in the Himalayas. So just as Indian Prime Minister Narendra Modi ji said that China is an expansionist country. India is a country based on developmental scheme. So this is where the real difference is. So therefore, today it is important for India, especially Indian youth, to know what lies across the Himalayas. Only then India can be prepared to face China on the other side. Thank you. Let this be the last question. This is Professor Amal from Loyola College. Happy to meet you, sir. Indeed, I have been inspiring at your address, and I would like to say that truly I have been inspiring. Please give a big round of applause to him. So far we have been gone through so much as real heroes, but today only we have gone through a real hero. Please give a big round of applause. Sir, being an inspiring professor of Loyola College, it's my duty to ask some questions. Sir, how does Loyola College mold you, sir, as an activist or a socialist? How does Loyola College mold you, sir, as an activist or socialist? Sir, have you participated in any units like ICF? ICF? Have you participated in any unit called ICF? Loyola College was the eye-opening institution for me. When I first went to Loyola, 1993, most of you were not born. Maybe your parents were also not born. 1993, when I first went to Loyola, maybe Professor Prabhakar was there, 1993. So, at the time, ours was, sir, you were also around. You were MCC, sir, our enemy college. Presidency. Presidency is nobody. MCC is our enemy college. Pachipas rowdy college. So, okay. So Loyola College at the time, country were there. Hindi speaking, Tamil speaking, Malayalam, whatever. With the North Indians and with the Tamilians, I was very clever. I was teaching English to some of the people who didn't speak English well and learned from them Tamil speaking. And one of the things I learned was, as from Loyola College down to College Road towards WCC, ange paru figure paatheenga. Space for growth as a student, and not only as a student but as a human being. Research, and once again thank you mariacollege and MS University inviting me here. Thank you everybody. சும்மா ஒரு ஃபன் சேக்குக்கு இவ்வளோ செலவழித்து கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறது மரியா காலேஜும் MS யூனிவர்சிட்டி
கருத்தரங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நம்முடைய நிறுவன தலைவர் பொறியாளர் லாரன்ஸ் ஐயா அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை கூறியிருந்தார்கள். பழங்குடி மக்கள் பற்றி உடனடியாக வந்து பேசக்கூடிய மாணவிகளுக்கு, அதாவது பேசக்கூடிய மாணவிகளுக்கும் கவிதை வாசிக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கலாம் என்று கூறியிருந்தார்கள். அதன்படி பல மாணவிகள் இங்கே வந்து பேசினார்கள், கவிதையும் வாசித்தார்கள். அதன் அடிப்படையில் இப்போ முதல் பரிசு, இரண்டாம் பரிசு, மூன்றாம் பரிசு அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாணவிகள். பரிசுகளை நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் ப்ரொஃபசர் சாக்கடி ஐயா அவர்கள் வழங்குவார்கள். கவிதை முதல் பரிசு ஸ்ரீ வைஷ் பார்த்தி, ஃபர்ஸ்ட் எம்ஏ இங்கிலீஷ். மாணவிகள் விரைவாக வந்தால் நல்லா இருக்கும். ஓகே. இரண்டாம் பரிசு இந்துஜா, தேர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். மூன்றாம் பரிசு மாலினி, தேர்ட் பிபிஏ. அடுத்ததா பேச்சு போட்டி. முதல் பரிசு ஜமுனா, தேர்ட் பிகாம் இங்கிலீஷ். இரண்டாம் பரிசு ராஜேஸ்வரி, தேர்ட் பிஏ தமிழ். மூன்றாம் பரிசு ஐயம்மாள், ஃபர்ஸ்ட் பிஏ தமிழ். கருத்தரங்கு இந்த தலைப்பில் எனக்கு செல்ல வந்திருந்தது. நான் அங்கிருந்து தமிழ்நாடு 37 பழங்குடி மக்கள் சார்பாக வந்திருக்கிறேன். இந்த கல்லூரியில் நான் இரண்டாவது தளமாக பார்க்கிறேன். Dear children, today we don't have
All back to this day, session 2 of first day international conference. May I now take time to invite the dignitaries to come on stage. Professor S. Prabhakar sir, convener of the conference, and Dr. M. Saji, Associate Professor and Head, Department of English, ST Hindu College, Nagakoil, and Dr. S. Ramasubaya, Principal Manna Tirunelveli Nayakar College, Madurai, and Dr. Pradeep Kumar KS, Deputy Director, Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Calicut, Government of India. And also I request Dr. Karmegam sir to come on stage. Chair. We are honored to welcome Dr. A. Ramasubaya, Principal of Mannar Tirunelveli Nayakar College, Madurai, as a chairperson for the next session. Please, sir, to chair the session. Good afternoon to all of you. I extend a warm welcome to all the participants here for the post-lunch session. Before all of a sudden I was asked to come here and chair the session, and which I didn't expect it. But this is the first time I happen to see that all the teachers chairing a single session. Okay, that shows the magnanimity and the generosity of the organizer. And before I invite the other chairperson, Dr. Saji, head the Department of English of Hindu College, and I would like to say few words about the conference. And this is the first time, that's as far as my knowledge is concerned, I put in 20 or 25 years of experience in literature. This is the first time in the history of India after independence. There is a conference which received huge amount of fund for a project for humanities. That too from ICSSR is Dr. Prabhakaran's project. After 75 years of independence, it's a history. He made a history, getting a grant of 70 lakhs for a humanity project, so which is unbelievable. And hats up to the organizer, hats up to Dr. Prabhakaran and Jennifer. And last time we had a conference in the university, and it is first of its kind. First of its kind, the conference, such a way it was organized, in a sense that it is about the Kani people, and probably how many of you attended the conference, in the first conference which was held in the university. See that the Kani tribal people, they came all the way from their land, and they came to the university and they performed some cultural events, and we happened to witness the performances, and then also the language they spoke. And then the second day, I think that we had 3 days conference, and then the second day we went to the Kani land, and where we happened to meet, had an interaction with the people of Kani tribals. And Prabhakaran sir is known for his innovation, and this is yet another gesture that he wanted to organize a conference away from the university. So see that the guest, the speakers whom he has invited, that shows that he has meticulously prepared the conference, and we are all very fortunate to have part of this conference. And with these few words, and my appreciation and my congratulations to the both Dr. Professor Prabhakar and Dr. Jennifer, and for you are bringing a huge recognition to the field of humanity, and particularly to the field of literature. And with these few words, and let me invite Dr. Saji now to chair the session, please.
hope that I am the last chair. It's indeed a great pleasure for me to welcome you all for the second session of this international conference on tribal knowledge. And the topic here is oral tradition, storytelling, and language preservation. You know, I don't know whether it is the right time to quote T.S. Eliot in this afternoon. T.S. Eliot says that a real poet is a person who has a concern for the pastness of the past and its continuum to the living presence. That is what this seminar is about, this project is about. Dr. Prabhakar is connecting the pastness of the past with the continuing living presence. And there lies the greatness of this project and this conference. Because history in written form is easy to document. But here the Kani literature, everything is in oral tradition, from mouth to ear process, which is very difficult to record. And Dr. Prabhakar has taken a lot of pain, okay, with modern facilities and all. I think he is the only one person in our whole country who has recorded this Kani tribal indigenous knowledge. No doubt about that. That is the reason why he has received a huge amount of fund for all these things. And as far as this session is concerned, we have an eminent speaker with us, Dr. K.S. Pradeep Kumar, who is an anthropologist. Yes, his PhD is on anthropology. And he is the director of Kerala Institute, Deputy Director of Kerala Institute of Research, Training and Development Studies of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Calicut, Government of Kerala. The only one office in Kerala which is located at Calicut, at the foothills of Wayanad mountain range. And in Tamil Nadu, I think the office is at Nilagiri. The Tribal Research Center is at Nilagiri. So he's a very busy person. And actually, when talking with him in the morning, okay, sir, why don't you stay here? I said, tomorrow also he has some work there. And he's working with the tribals, and he has a lot of first-hand knowledge about the problems of the tribals, and sir has produced a documentary also on the atrocities against the tribal people. That documentary is an eye-opener for many people in Kerala about the atrocities against the tribal people, and he has conducted many cultural festivals for the tribal people, food festivals for the tribal people, and herbal medicinal camps for the tribal people. He is with the tribal people, among the tribal people, and he is doing a lot of great service, and definitely we are very fortunate to have such a person with us here, and on behalf of you all, I invite Dr. Pradeep Kumar. Next I invite Dr. Prabhakar to tell the concept note of this. Okay. Respected chairpersons, Dr. A. Ramasubaya, the principal, Mannar Tirunelveli Nayakar College, Madurai, Dr. M. Saji, the head, Department of English, ST Hindu College, Nagarkoil, the learned resource persons, Dr. Pradeep Kumar from Calicut and Dr. Karmegam from the Center for Folklore Studies in St. Saviour's College, Palayamkottai. My fellow researcher, to an extent, my strength, the principal of this college, Dr. Susma Jennifer, research scholars, learned colleagues, and my dear student friends. Good afternoon to one and all. In the morning, the doyen of anthropology, my good friend, Professor Chellaperumal, told me that the program is non-linear. In the sense, the program is not conducted in the chronological order or in the order which is printed on the invitation. It takes a kind of
a stream of consciousness route. And this interior, there are a lot of interior monologues, and we traveled from forth, and almost we subverted all kinds of the time templates. So it is not just the subversion of the time templates, it is the subversion of the concepts. It is the subversion of the postmodern subversion of hierarchy, and is the postmodern subversion of the rule, the ruled, and the rulers. And this conference on this indigenous tribal knowledge, the tradition, literature, and performance, it focuses on the indigenous tribes' worldwide knowledge system, which is embedded in their cultural ecosystems and rooted in their ancient traditions, knowledge, and shared memories. Friends, we know that India is a home to more than 700 tribal cultures. 700 tribal cultures that spread across diverse regions, each with unique linguistic, cultural, and spiritual traditions. These groups, as Thiago describes about the African tribes and their traditions, borrowing the words of Thiago, that we can say the indigenous knowledge system of these 700 and odd tribes in India, we can call their knowledge, in the words of Thiago, the memory bank of people. So we are talking about the memory bank of these 700 and all tribes living in India. We try to preserve their identity, as rightly pointed out by the chair, Mr. Dr. Saji. We try to preserve their identity by decoding their oral traditions, orature, and their oral inscriptions, their folklore, and of course their performances. Okay. This UNESCO, it notes that indigenous knowledge system, so this indigenous tribal knowledge, it is a part of the Government of India's initiative, the initiative taken by the Ministry of Culture and the Ministry of Education about the Indian knowledge system and indigenous tribal knowledge. Like this UNESCO notes that indigenous knowledge systems are key to cultural diversity and sustainability. However, these ITK are often, it is in the global scenario, after this colonization, this indigenous knowledge system itself is sidelined, marginalized, and of course, to an extent, ignored and demeaned. And a transdisciplinary approach, like what we are discussing in this conference, will definitely emphasize on the indigenous epistemologies through the post-colonial theory, eco-criticism, and performance studies can be rather attempted at to restore the indigenous tribal knowledge. Much has been elaborated in the papers. We received quite a number of papers, and in the research papers and in the articles, this indigenous tribal knowledge system it has been elaborated quite well, and we can say that an anthropologist, Sivam, he claims that this knowledge of biodiversity is the knowledge of permanence, and it underscores
the importance of tribal ecological practices and their restored behaviors. And this is the time that we need to rather talk about this indigenous tribal knowledge system without any bias, without any prejudice, and by giving this epistemic justice to the tribal knowledge system. And even in the morning, the speaker has pointed out, the registrar has pointed out, the liberation is knowledge, the development is knowledge. And I quote Amartya Sen's idea that he calls development is freedom. If you call someone, what is freedom? Amartya Sen, he defines development is freedom. And that reminds us that this cultural freedom is central to human flourishing. And we need to quote the literator Mahasweta Devi's declaration that tribal world is still vital, still living, still resisting, and still kicking. And this quote, the tribal world is still vital, still living, and still resisting, it affirms the resilience and the agency of the indigenous people. And this, a two-day international conference on indigenous tribal knowledge, the tradition, literature, and a performance, I believe, is vital, is living, and of course, we are resisting. Thank you very much. May I now invite Dr. Pradeep Kumar, the Deputy Director of Kritas, Calicut, Government of India, to deliver his invited talk. And before that, on behalf of Manonmaniam Sundaranar University and Maria College, we place on record our sincere gratitude to Dr. Pradeep Kumar for accepting our invitation and travelled all the way from Calicut to Vallioor. Thank you, sir, and welcome. Respected Chair, Dr. M. Saji, Associate Professor and Head Department English, SH Hindu College, Nagarkovil. Respected Chair, Dr. A. Ramasubaya, Principal, Manar Tirunelveli Naikar College. Respected Convener of the program, Prabhakar sir. Co-presenter, just forgot his name. Karmega. My dear dignitaries and my dear friends. All of you know December 10th, the Human Rights Day. March 8, International Women's Day. March 22, World Water Day. But any of you remember the relevance of August 9th? August 9th is the International Day for the world's indigenous peoples. None of us remember that day. But the state of Jharkhand has been celebrating this day since a few years back. August 9th is now public holiday in the state of Jharkhand. They used to invite tribal artists from all over the country and celebrate it in a very awesome way. The state of Kerala also started celebrating the Indigenous Peoples Day around a few years back. So why we are not celebrating the Indigenous Peoples Day? Because we are not sure who are the indigenous people. What's meant by the indigenous people? The UN itself defined indigenous people as those having a historical continuity with the pre-colonial and pre-invasion societies. Consider themselves as quite distinct from those societies now prevailing in that territories. They at present form non-dominant sectors of the societies and are determined to
preserve, develop, and transfer to their future generations their ancestral territories and ethnic identities in accordance with their linguistic, their legal systems, social institutions, and cultural patterns. This is what the definition put forward by the UN. If you look at the tribal people of the state, people of the country, we can see that. We can identify, if you take the linguistic history, or if you analyze the linguistic elements, we can identify that they have the Proto-Dravidian linguistic elements in their language. So this indicates that they were the earliest inhabitants in our riverbeds, before the arrival of the Dravidian people, then later by the Aryan people. Aryan Dravidian means, I just mentioned only Aryan language speaking persons and the Dravidian language speaking peoples. So they were the real earliest inhabitants. And all of you know that, as already mentioned by the Prabhakar sir, they all form the non-dominant sections of our society. Then also, they are also determined to preserve their traditional territories as well as their cultural features. In all these sense, we can say that, 100% sure that, our 700 plus tribal people, scheduled tribe people, are the real indigenous people of our country. Then what happened to the indigenous people all over the world? At present, they form 6.2% of the total world's population. They spread over 90 countries, and they are holders of more than 5,000 languages, distinct cultures, and traditional knowledge systems. So in fact, in them, the cultural diversity of the humanity exists. The language diversity, the way of life, beliefs and belief systems diversity, all exists in them. So they show to us an alternative form of human life. Humans can also live in this way. This is also a way of human life, right? Then what happened to indigenous people? In fact, if you take our country, we can see that. It's only in the 1871 Criminal Tribes Act, the term tribe first appeared as criminal tribes. When the Britishers reached our country, they in one way or the other dominated and subjugated all the princely states through their trade tactics as well as the sophisticated weaponaries. But they failed before the forest dwellers of our tribal people. So they categorized them as criminal tribes or hill tribes. And in the 1901 census, the term first tribe appeared. So it is with our arrival of the Britishers that a category of people as tribes emerged in our country. If you take the state of USA, the Christopher Columbus, an Italian sailor, reached there in 1492, and he proclaimed that he discovered America for the Queen of Spain. When the Columbus reached the USA, there are 4 million indigenous people were there. After a century, only 1 million indigenous people left. Others were massacred. Some of them were taken away as slaves. Others, they themselves end their life. So in the state of USA, we call this the Red Indians. In Canada, we call them as First Nations. In Australia, as Aborigines. So the term these indigenous as well as this indigenous subjugation happens only after the Europeanization of the world. In Canada, Australia, and America, the settled people formed their own settler nations. They treated the lands of the tribal people, their indigenous people, as resources of exploitable resources. And they had taken over their land. Another thing is that they framed policies and legislations to destroy the very basis of the people as very base of the indigenous people as people. They had taken away the children of them and put them in the boarding schools. So in that way, there occurs a real cultural genocide. In 2008, the Australian Prime Minister Kevin Rudd
publicly apologized the stolen generations. Those who were put in the boarding schools publicly apologized. He said that to the brothers, to the mothers and fathers, to the brothers and sisters, we say sorry. To the indignity on a proud people and proud culture, we say sorry. And in 2010, the Canadian Prime also apologized before the indigenous people for the stolen generations. So even though we don't have any settlers here, we are attaining freedom. But even now, we all have an westernized elites. We all have a westernized mind. Even though the Britishers left, we are just subjugating our indigenous people. We are alienating their land. We are alienating their language. We are taking away their resources, their culture, etc., etc. So then, all of you know that it was in the riverbeds our human civilization started. So around a few centuries back, or at the beginning of our human civilization, the human beings experienced many kind of unanswered questions. How death happens. At present, the doctors declared one as death by lighting torch on our eyes or checking our pulse. Even after that, some of our body systems may function. Even after degree, we know brain death is very familiar now. And also how dream happens. Lacan, Freud, or explained it, but we cannot say that that's a 10% scientific reason behind dreams. But the earlier human beings explained it in a simple way. According to them, for every biotic and abiotic being, there resides a spirit. When a person is alive, the spirit is in his body. When he goes to sleep, the spirits left the body and it wanders around. Those sights seen by the spirits when it wanders is reflected as dreams. When the spirit returns to the body, one wake up. When it never returns, he died. The death occurs. So there are departed spirits within the atmosphere where the people have been living. They never left. When the departed spirits are not ideal, they are watching what are the activities of the living beings. Sometimes they become very agitated. When they become agitated, they pour natural calamities, diseases, etc., and punish them. When such a kind of punishment occurs, the pure living beings started to worship the departed spirit. So in this way, the earliest form of religion, animism, occurs. So religion is simply belief in spirits. So the indigenous people see spirits in everywhere. Spirits in human beings, spirits in elephants, spirits in tiger, spirits in water bodies, large rocks, large trees, etc. Everything is spirits. So there is a community called Mannan in the Idukki district of Kerala. One of their livelihood means is collection of NWFA. When they used to go to the field, go to the forest, interior forest area, they usually come across wild elephants. What we say when we see the elephants, run, we run. But they used to say, Tata Party Odukipo. Tata Party Odukipo. Grandfather, grandmother, please give way to us. So they see the wild elephants as a form of the departed spirits, the deceased grandparents, grandmothers. They see the wild animals as a part of them, not different from them. They are part and parcel of the nature. They are not detached from nature. And for a tiger, they have a spirit. Whenever they used to enter into the forest, they offer prayers to the forest spirit. It's called Maladevam usually. After praying, offering prayers to the Maladevam, they enter into the forest. So they believe that in the forest, the Maladevam is there. It will protect us. Nothing happens. So they have a connection with the natural world. They are very much connected to the natural world.
They are not afraid about the nature or its wild animals. Basically on the basis of these kinds of concepts, spirit concepts. In all religions based on spirit worship. In some it is one, some it is three, some it is so many. That's the difference. So I want to stress one thing is that tribal religious belief is not at all inferior to any other religious beliefs. And they explain their connection with nature. They have maintained a cordial relationship with nature out of the spirit concept that. So based on this, whenever there occurs some diseases or someone dies, after praying some kind of a ritual, in one or the other way, they should immediately after one's death, his spirits will wander around. So after pollution day or after 16 or 15 days, they conduct a ritual. There is a divine world having the divine spirits, somewhere there. When they conduct a ritual, the divine spirits comes into the shaman's body or the priest's body, or somebody else, some of his close relatives. Then the priest asks to the divine spirit, are you ready to take this new one spirit to the divine world? Some of them say, no, I don't take. Then call another spirit. Any one of that spirit may agree to take the thing to the divine world. So in that way, they performed some kind of a rituals and make their spirits as divine. While performing these kinds of rituals, they recited a large collection of a continuous recital of songs can be seen. It may go over 1 or 2 days, sometimes over a week. For instance, the Manans how they performed Kuth, they performed the annual death ritual. As part of the annual death ritual, they performed the art, a ritual dance. During that ritual dance, they recite the entire Chilipadi Garam and Kannagi Kovalan story in a poetic way, continuously throughout 3 days. So when we look at how they recollect these stories or how they recite these stories, you can simply see that they use the Motalam Jalara as musical instruments. When the musical instruments come, they become, the singer or the reciter become elevated into a different mood. So there is a basic framework of the recital, lining, etc. is there. But when the musical instruments began to blow, all there, that ritual dance is also just started. The songs come spontaneously, uninterruptedly from the singer. So the elevated mood of the singer produces new words, new verses to the song, new themes to the songs. And these themes are definitely related to the ancestor spirits. There are so many mythical stories of ancestors. Kanik tribe has a very mythical story. For them also, the deceased spirits are the Muthan. They call it as Muthan. There is one Ituchi Muthan of Kani tribe. There is another Muthan is there, Tirunelveli. Ituchi Muthan is a very magician. He can take any form of life. One day, and this Ituchi Muthan and this Tirunelveli, they don't like each other. The Tirunelveli is not ready to accept Ituchi Muthan. When the Ituchi Muthan take the form of a dragonfly and drinking water, the Tirunelveli shooted the Ituchi Muthan on his left side with an arrow and he died. At that time, Tirunelveli, Ituchi Muthan scolded Tirunelveli and proclaimed that whenever there occurs some rituals here, I will be first called. Tirunelveli should get a second chance or second time. The preference should goes to me than Tirunelveli. That. And also they have 16 types of chant songs.
In each chatty songs, it may also run over 1 day, 2 day, a few many days, traditionally. In each chatty song, for example, there is a Tivarangi chat is there. Tivarangi chat means when a person dies, his spirits may not be controlled in sometimes somebody's spirits. If such things happens, this Tivarangi chat is performed. They perform it with the support of a music instrument called kokera. So at around 3 p.m., it starts usually by evening. When it becomes early morning 3 p.m., these deceased person's spirits come, and the poetry who performs the chant will send the deceased spirit to the divine world. So all these are their oral verses, oral stories, oral languages are all there. So all these are connected with their life, their belief systems, their connection with the nature. So if you want to know the real background or the real meaning of those verses or those chants, one should know the life of the tribal people. How they interpreted the world, how they interact with the fellow surroundings. Then only we can understand it. The another important thing regarding this oral literature is that I just also invite your attention to 1864, to the Seattle town of nowadays. On a fine morning of 1864, so many Red Indians were assembled there in the Seattle town under the real leadership of Seattle movement. Then an ambassador of the then American president was also there. He came there with a written document in his hand, and he wants that to be signed, that to get signed from the Red Indian people. This is nothing but he wants to buy their lands. That's the thing. On that fine morning, by putting one hand on the head of the American president's missionary, and thereupon the air, sky, so he had been told that. How can you buy the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. The sparkle of the water and the freshness of the air are not owned by us. Then how can you buy it? When the white man's dead goes to walk over the stars, he forget this earth. But when our dead used to walk among the stars, they never forget this beautiful earth. Earth is part of earth, and we are also part of earth. The flowering trees are our sisters. The deer, Rocky Mountains, and the eagle are our brothers. The body beat of the pony, the Jews of the meadows, all are a single family. So here we can see that, see the strength of the oral language. If you make the language into written, its energy, its emotionality, its strength will lose if you write the language in a paper. But if you directly tell something to someone, if you send a WhatsApp voice or something, our tone, the speaker's emotion, the speaker's strength, the speaker's ideas, we can really directly transfer to the audience. That is the strength of the oral language. So for me, I consider this oral language our written language. When we standardize our languages in our schools, for instance in Kerala, our Malayalam is on Central Kerala Malayalam. But we have so many Malayalams. In Malappuram, in Kozhikode, in Kasaragod, in Trivandrum, the slang is entirely different. All those were categorized as dialectical variations. So when a child speaks his dialect in his classroom, the teacher and other students will scold him. So actually,
We have to support all these dialectical variations. It's in these dialectical variations that our traditional knowledge rests, our identity rests. So we have, I already mentioned to you that Tata Party Odukipo. Tata, you know it, grandfather, grandmother, please give way to us. But the meaning contained by the word Tata Party is something different from the meaning contained by the word grandfather and grandmother. Something different. So when we lose a language, lose the word of the language, we lose its cultural behavior, we lose its the real life of the people embedded in it. So when language shift occurs, first of all, these words are shifted. First of all, these meanings are shifted, words are shifted, then its meanings are shifted. If you see the tribal community earlier, the tribal communities form a continuous territory. There is no need for Malayalam or Tamil or Kannada to interact with them. They can satisfy their daily needs by using their language itself. But nowadays, most of the tribal villages or tribal hamlets are surrounded by the households of the other people. So the continuity of the tribal territory has been lost. So the tribal people are compelled to learn either Tamil, Malayalam or Kannada to interact with the other people, to get jobs, to buy something from there is that. So this continuity has been lost. When this continuity has been lost, what happened? The natural growth of the language has been blocked. Earlier, as far as Malayalam is concerned, we don't have any script. We don't have any written literature or text something. It happened only after the arrival of the Britishers. So likewise, there should be a continuity growth of the tribal languages. Languages should be there, but unfortunately its natural growth has been blocked. We have to develop script for them. We can either represent them either using Tamil or Malayalam script, but there are certain particular pronunciations that we cannot represent by our Malayalam or Tamil script. For that we have to identify one or two scripts. Because most of the tribal people are familiar with this Malayalam Tamil script rather than Unicode. So we have to develop these kinds of script for the tribal languages. Fortunately, now we have technological advancements. Earlier we can operate the computer only using English. Now we can operate the computer by Tamil, Malayalam, any language. Why don't you add tribal languages also say computer language? Why don't? We have WhatsApp groups. In Kerala, the tribes have their own radio stations to speak in their language. They have TV channels. Sri Lanka community has TV channels. They have their speak language. So we have technology is now supporting for the promotion of the tribal languages. So we have to support and promote the tribal languages by encouraging people to speak it. Not by documenting it, we cannot do it. We can start, why don't we start this diploma courses, certificate course in tribal languages online to those who are interested in, not only to the tribal people, to everybody. Because if we know the tribal world, it's something different. You never withdraw from it. If you learn the tribal world, you can see that they are very much, they don't have much aspirations. Their life is very much happy. They are comfortable with what they have. But we are not at all comfortable with whatever we got. We got something, right? So we have to learn the alternative form of human life. I am not against educating or mainstreaming, but I am advocating that the tribal people should know how to use English, how to use the technologies, and at the same time they should also know their own language, their own way of life. That's what the UN advocates. We should develop the tribal people in such a way that they can equally participate in their own community as well as in our community. That's the development of the tribal people. We should not teach our ways of life to them. Nowadays, if we take the tribal people, we can see that only 20% of them know their traditional way of life. They are very much attached to it. And 30% of them
know their tradition somewhat, and the mainstream another thing. 20% of them never know their traditional life. They want to live as anybody else of the mainstream society. So if you approach a informant who is of the third category, because we can, if you take it linguistically, we can say that monolinguists are therein. They know only their own language. Bilinguists know their language and Tamil or Malayalam, whatever it may be. Then bilingual of the second category, Malayalam, Tamil and English, they don't know their language. If our informant is of the third category, he definitely says that there is no need to preserve our culture. We like to live this way or something. If the informant is from the second category, they say that we want to preserve it, but we don't know anything about it, we try to preserve it. If we reach the third category, then only we get the real pulse of the tribal life. To reach the third category, we have to take a lot of effort, because they are usually not ready to talk to us. We have to learn their language, we have to work with them, talk with them continuously. Then only we get real information about them. Moreover, the tribals used to practice, they have their own cultivation practices there. They never use these pesticides or insecticides. They usually cultivate pure organic. But their products are not getting the label organic. But we used to buy products from organic shops that are not pure organics, that were usually cultivated after left up for a few years by not using chemical fertilizers. So for our scientists to have this wild variety of plants, they have to go to the tribal people. And moreover, our literature people, if they want to have a different theme, they used to go to the tribal people. So if you see the literature of the tribal people, we can see that, we can see a collective kind of a literature traditionally. The collectivist literature. We may identify one or two individuals who has taken efforts in formulating that literature, but the authorship is a collective kind of a one. So based on that, in continuation with that collective literature, in Kerala we have 150 tribal writers. They used to write in their own language as well as in Malayalam. They has got very much acceptance. Why? Because their writings is filled with nature. Their writings is filled with a different type of a thing. So, we have to protect, we have to respect the rights of the tribal people. We have to provide a situation for the them as our neighbors, our Thank you, sir, for enlightening us on the need to know the tribal language, to understand and preserve their rich knowledge system on individual spirituality, agriculture, the ethnical medicine, the organic civilization, and tribal magic realism. Thank you so much, sir. Now, dear ladies and gentlemen, let us move on to the next session. Let me have the pleasure and privilege to introduce the next speaker for the second session. I'm very, indeed, it is my pleasure and honor to introduce the guest, because the guest is from the alma mater of mine,
and we studied in the same. I studied in from the same institution. I'm happy to introduce this person who is specialized in theatre and performance studies, folklore studies, cultural studies, study of realism and society. I'm surprised in a brief, we had a brief introduction, we had conversation with each other, and I happened to see his brief profile, and I'm surprised to see that he worked in School of Arts and School of Arts of Aesthetics in Jawaharlal Nehru University, and also Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, and also he worked for some time in Indian Express. And he is also the recipient of several awards, academic prizes and travel grants, including from Indian Council of Historical Research. And he gave several special lectures and endowment lectures at various institutions. He also received a grant for his project. He received grants for many minor projects and also one major project from ICSSR, and published several articles in refereed journals. And it's my pleasure and honor to invite Dr. S. Karmegam. He is an assistant professor and head Department of Folklore, St. Xavier's College, Palayam Gotai. So may I have the pleasure and privilege inviting you to deliver your talk on narrative, traditions and history, interpreting folk ballads of southern Tamil Nadu. So just now I happened to go through the title, and when I read the title Ballads, I recall the Ballads is described as the darling song of the common folk, and may invite him to deliver the lecture. And there is also an announcement. There is also an announcement to the audience that after this lecture there is panel discussion, and in case you have questions, you can shoot your questions. You can pick up the right panelist, and in case you want to shoot the question, you please shoot the question, and then you can get an answer from the concerned panelist. And the discussion will be for about 15 to 20 minutes. Thank you so much. Language is your choice. Everything is okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு ஆங்கிலத்தில் தான் அதை பேசணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். பட் சார் தமிழில் சொன்னதால் பெரும்பாலும் ஆடியன்ஸுக்கு தமிழ் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இட்ஸ் அ பைலிங்குவல் டாக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் ப்ரொஃபஸர் பிரபாகர் அண்ட் மேடம் பிரின்சிபல் மேடம் ஜெனிஃபர் மேடம், both the institutions, Manonmaniam Department of English, Manonmaniam Sundaranar University and Maria College of Arts and Science for Women, for giving me this opportunity to give a talk in this international conference. And it's also my professor Chalaperumal is also here, and the esteemed chair Professor Ramasubbu and Pradeep Kumar sir and Ajit sir, Saji sir, and esteemed guest, PhD scholars, maybe students, postgraduate students, all of you. So I won't take more than 25 minutes. So if I am going beyond that, please let me know about that. So before beginning my talk, I like to read a text for briefly. It's a Khan Sahib Sunday. The name Khan Sahib, you might heard about it, but I just read a page. பிறந்தது பனையூர் மண்ணு, காணனை பிள்ளை போல் எடுத்து வளர்த்தான் முசலாளி, சிறந்த வெள்ளைக்காரனிடத்தில் காணு சீராய் 3.5 வருஷம் பிள்ளையாய் வளர்ந்தான். அவனை மோசம் செய்ய நினைந்தான் என்று அப்போதே துரைத்துவிட்டான் முசலாளி.
வெள்ளைக்காரன் அவனை விட்டு தட்டுக்கெட்டு தெரிந்து அன்பான பிரிட்டனிடம் பிள்ளை போல் சேர்ந்தான். பிரிட்டனிடம் பிள்ளை போல் வளர்ந்து புலிக்கொட்டு கான்சாயிபு பெரியவனும் ஆனான். மிரட்டும் ஒரு பாஷைகளும் படித்து வீரன் மம்முத் அலி நவாபு துறையினிடத்தில் தண்டலிலே சேவகமாயிருந்து தைரியமாய் சேவகம் செய்து வரும் நாளில் மண்டலீகன் மாயா மிக மகிழ்ந்து வழிச்சாரி ஆயத்தொழில் கொடுத்தார் நவாபு. வழிச்சாரி ஆயத்தொழில் எடுத்து மம்முத் அலி சாயபுக்கு பணங்கட்டி வந்து வழிச்சாரி சேவகத்தை விட்டு வாங்கினான் சிப்பாயி ஆடுதலி. தன்னை ஆடுதலி சிப்பாயி ஆக 6-7 மாதமாய் திரிந்து வரும் நாளில் நீடு நாயக்கர் உத்தியோகம் கொடுத்தார். நிலையாக 17 மாதம் அதிலிருந்து நாய்க்கருத்தி யோகத்தை விட்டு நலமாக அவுள்தார் உத்தியோகம் எடுத்து டீக்காக சில காலம் திரிந்து திறமையாய் அதை விட்டு சமேதாரம் ஆனான். சமர் பொருது சமேதாராய் இருந்து தலைக்குதிரை 200க்கு சுபேதாரும் ஆனான். சுபேதார் உத்தியோகம் எடுத்து சுந்தரமாய் சேவகம் செய்து வரும் நாளில் தக்கோலம் பேராம்பொருத நிலை சாந்தா சாயபுவோடே சாயபு வந்திறங்கி விட்டான். So it's just a page how the person called Khan Sahib, it traces the history from where he is born, a village called Panayur from Ramanathapuram district, how he brought up and how he develops himself and he get into the ranks of the soldiers. So he reaches up to commandant. So later he becomes Marudanayagam. So this is a story of Marudanayagam, and just one page it is written all the important details. Okay. So I read another text. This is Muthupattan Kadai. Those who are in Tirunelveli region, you may be aware. So Muthupattan actually returns from Kerala. So if there is a time, I will briefly explain later. வானரம் சூழ்ந்த மலையது தனிலே வாராரே பட்டன்மார்கள் மந்திகள் கொம்பில் மறைந்து விழுகிற மாமரச் சோலை விட்டார். தேக்குடன் நீட்டியும் வேங்கையும் பாலை சிவந்து குழுகுமுடனே சிங்காரமாக மலையும் கடந்து திருவாரியன் கோவில் வந்தார். வந்தந்த நாதனை கண்டு தொழுது மறுநாள் எழுந்திருந்து வாய்த்த குளத்துப்புளியம் சபரிமலையும் கடந்தார்கள். நடந்து பொதிகை மலை வழியே வர சண்ணுமா முட்டில் வந்து காக்க வேணும் பொதிகாசலம் என்று கட்டுடனே வாரார். வந்த திருநீலகண்டனை கண்டு கடவிலை தானம் விட்டு வரிசையாய் மேல் சொருமுத்து பாதையும் வழிமேல் வந்து சேர்ந்தார். தளவாயுட கொட்டகையிலே சுமைதானம் இறக்கி வைத்து சந்தியாவனம் பண்ணி சாயரச்சை சாத்தாவைத்தான் தொழுதார். ஐயா சொருமுத்தையரை தொழுதழுது பட்டனை கண்டு மகிழ்ந்து மெய்யன் முத்துப்பட்டனைத்தான் தமக்காக வேணுமென்று விருப்பமாகி செய்கடனை முடித்தவர்கள் சமையல் செய்து சிவபூஜை கழித்தன்று தாமதித்து வெய்யோன் வந்துதிக்கும் முன்னே விதிவெளி நடந்து கள்ளரோடை விட்டார். கள்ளரோடை வந்து கடந்து பல்லவிலையும் விட்டு காட்டுப்பொத்தை கூடியோடி கஷ்டத்துடனே நடந்தார். நடந்து முறிஞ்சாம புல்லுத்தட்டு விலையும் கடந்து நல்லசுக்கு நாரி பொத்தை மூக்கு நாரி விலை கடந்து வில்லுவலியும் கடந்து பெரிச்சாலி பொத்தை விட்டு பேரழகன் முத்துப்பட்டன் அரசடித்துறையில் வர அழகு முத்துப்பட்டன் அவன் அண்ணன்மாரை தாகவிடை தீர்த்துவாரை நீங்கள் போங்கள் என்று சொன்னவுடன் பொருளாசை கொண்ட பட்டர் பொட்டனவே ஓடிவாடா விக்கிரமசிங்கன் தன்னிலை என்று சொல்லி அண்ணன் போக ஆரிய முத்துப்பட்டன் இறங்கி படித்துறையில் சந்தியாவனம் பண்ணி நன்றாக சிவலிங்கமும் நாராயணன் புஸ்தகமும் 4 வேத முறைப்படி பூசை பண்ணும் வேளையிலே. So this is another ballad. So there are so many ballads in all over the world. So specifically in Tamil Nadu, in southern Tamil Nadu, there are I think more than 20, 30, maybe 50 ballads, and these ballads are sung in different folk festivals, the Kodai festivals of Tirunelveli. So these folk ballads are one of the categories of folk literature. There are other categories like legends, like prose literatures, legends, tales, myths, verse narratives, epics. Sir is talking about, Pradeep Kumar sir talking about Kannagi Kadai performed by the Mannar community. So the Kannagi Kadai is performed, Kovalan Kadai or Kannagi Kadai is performed
in Kerala and also in Tamil Nadu and in Sri Lanka. In Sri Lanka there are 3 different texts and they may be called as folk epics. The epics are like Silappadigaram, we can also call folk epic. Kovalan Silambu Kural, Valakure Kaviyam, like that. There are 3 epics. So, how do we assess, how do we understand the text, the ballads? And when he presented, Pradeep Kumar sir also said, these tribes, they may perform for 3 days or 4 days. Likewise, he has also mentioned the Kane tribes also perform the chartru for number of days. So, when you are from this part of the Tamil Nadu, in the Koil Kodai, people perform Villupattu or Kaniyanakuttu for many number of days. Earlier they used to perform for 10 days. Now at least 3 days, 2 days they perform. And if you invite the performer, he can also perform for a half an hour. And if you ask them to perform for 3 hours, he can also do that. So once there was one of the Villupattu performer recently, he died. So he was invited for a government program, Velavan Sangeetha, his name is Velam, he got Kalaimamani Award, Velavan Sangeetha. He was performing I think this Kalathishwara Puranam for a time. Then the organizer said, sir, can you prolong it for half an hour more? So he's extending the performance half an hour more. When he was doing that, suddenly someone came and said, sir, can you finish it? So because some politician is coming for the venue, so there is a time delay about the arrival of politician. So then they asked to cut short the performance. So he was about to close. Then they came and again said, sir, can you extend for another half an hour? So he was doing that. So how these performances, the flexibility of the performances, the performer can perform any number of days. So there are different studies about this, how these performers perform and how they construct the narrative. For a talk, I have prepared a text to speak, and I also have notes, and in the bag also I have some notes. So without all these things, we cannot come and speak. Even for a chair, he has to take notes, isn't it? But when you invite a Villupattu performer, he can come and speak. He can come and perform. So the studies about ballad tradition goes back to the 2 famous scholars, Melman Pari and Abel Lord. So they worked on Yugoslavia and the Slavic countries' epic tradition, and they suggest even the Homer and the Iliad and Odyssey, or maybe they survived as oral traditions. So they suggested, after their meticulous study, so only in their time the phonogram was arriving. So they recorded with the help of an interpreter. I think in the University of Harvard, I think they have a huge collection of 13,000 materials available in USA. So they suggested a theory called oral formulaic theory. So the bards have a formulaic structure, a grammar to compose the text. So another scholar, Stuart Blackpen, he extensively worked on our Villupattu tradition. He says the performer has 2 types of presentation style. One is prior preparation. So today when I coming to present, I have a certain themes. Okay, what is the type of story, whether it is a birth story or a death story, because they get say இறந்த கதை பிறந்த கதை. So இன்னைக்கு இறந்த கதை படிக்கிறோமா இல்லை பிறந்த கதை படிக்கிறோமா? So based on that they prepare the themes. So I have selected another text, Madurai Veeran Kadai. So Madurai Veeran Kadai, when you read, there's a Nattu Valam. So whenever you read a ballad, there will be Nattu Valam. So Man and Sirappu, something like that will come. Then it's a common motive. பிள்ளை வளம் இல்லாமல் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. மன்னருக்கு வந்து பிள்ளை இருக்காது. ஸோ அதுக்காக நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் செய்வாங்க. என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாமே செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குழந்தை வந்து பிறக்கும். மதுரை வீரன் பிறக்கிறப்போ அது கொடி மாலை சுற்றி பிறக்கும்.
ஸோ இந்த மாலை சுற்றி பிறந்ததுக்கப்புறம் அந்த கொடியை அந்த குழந்தைய போய் காட்டில் விடுவாங்க. காட்டிலேருந்து எடுத்து வளர்க்குறவங்க தான் அருந்ததியர் கம்யூனிட்டின்னு ஒரு சக்கிலியர் அப்படின்னு. அந்த காட்டுக்கு வந்து இந்த தோலெல்லாம் ஊற வைக்கிறதுக்காக ஆவாரம்பட்டை கலெக்ட் பண்ண போன ஒரு சக்கிலியரோட மனைவி எடுக்க போகும்போது அங்கே வந்து இந்த குழந்தை அழுகிறதுக்கு பார்த்து எடுத்து வருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இது வரும். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி பேலட்ஸ் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கதைகளில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை பிறப்பை பற்றி வரும். அவங்க குழந்தை, ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் குழந்தை பிறப்பு வந்து இன்றைக்குமே வந்து நிறைய ஒரு ப்ரிவிலேஜ்டான விஷயம். இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபெர்டிலிட்டி மார்க்கெட் வந்து பயங்கரமான மார்க்கெட். ஸோ எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துருக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அப்போ அந்த காலத்துலேருந்தே வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு கோயில் குளம் போகிறது, அன்னதானம் பண்ணுறது, தான தர்மங்கள் செய்கிறது. அப்போ அந்த கொடி சுற்றி பிறந்த உடனே அந்த மன்னர் என்ன செய்வார், ஐயோ நான் என்னென்ன பாவம் செஞ்சனோ தெரியல, என் குழந்தை வந்து கொடி சுற்றி பிறந்திருக்கலாம் சொல்லுவார். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெகுலர் பேட்டர்ன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேலட்ஸ். ஸோ when you sing a பிறந்த கதை, you have these themes, ready-made themes. So he has a prayer preparation, and then he has another technique called parallel composition or simultaneous composition. ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ ஒரு கதை வேணும்னு சொன்னால் இப்போ அரை மணி நேரம் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன செய்கிறது, இல்லை உடனே ஒரு 15 நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன் 10 நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன்னா என்ன செய்கிறது. he is aware of it. ஸோ இந்த டெக்னிக் பற்றிலாம் நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. இதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா a commentary. So in between a performance, even if you read a text, there will be virutham and vasanam, nadai. So there are several prosodic structure every ballad will have. So the vasanam will be actual conveying the message, and before that there's a virutham, that's a song. So there will be a prosodic pattern. But then the commentary வந்து 2 லைன் தான் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அரசே இதனால் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவர் வந்து உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு, அவ்வளோ 2 லைன். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டயலாக் வந்து ஒரு பெரிய அரை மணி நேரமாக கூட விரியலாம், அல்லது 5 நிமிஷமாக கூட சுருக்கலாம். ஸோ அந்த கமெண்ட்ரி வந்து இந்த புக்கில் இருக்காது. கமெண்ட்ரி வந்து இந்த புக்கில் எதுவுமே இருக்காது, இந்த பேலட் புக்கில் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி புத்தக வடிவத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து வானமாமலை தான் காரணம். வானமாமலை ஒன் ஆஃப் த பைனியரிங் ஃபோக்லோரிஸ்ட். அவர் வந்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற இந்த கிராண்ட் மூலமாக இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு. இதுக்கு ஒரு அருமையான முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார். மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் ஆர் இன் ஓரல் இன் நேச்சர். இட் இஸ் இன் தேர் மைண்ட்ஸ், இட் இஸ் இன் த மெமரி ஆஃப் த பாட்ஸ். ஸோ அவங்க பல மணி நேரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் 1 மணி நேரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கேயுமே இல்லை, அது அவங்க மனசுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பேலட் ட்ரெடிஷனை எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது, இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதுதான் என்னோடய டாக். ஸோ ஒன்று வந்து என்னென்னா ஒரு இப்போ ஃபோக்லோர் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, ஃபோக்லோர் அண்ட் லிட்ரேச்சர். ஏன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு சிலரை தவிர ஆந்த்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு சிலரை தவிர மீதி எல்லாருமே வந்து இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா. இப்போ இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த லிட்ரேச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபோக்லோர் எப்படி பார்ப்பாங்க, இட்ஸ் ஓரல். ஸோ ஓரல்னால் வந்து இட் இஸ் நாட் லிட்ரேச்சர், எக்ஸப்ட் வெரி ஃபியூ ஹூ இஸ் அவேர் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்லோர். அவங்க மற்றவங்களுக்குலாம் அந்த ஃபோக்லோர் வந்து அது ஒரு லிட்ரேச்சரே கிடையாது அப்படிங்கிறதான். ஆனால் இந்த இந்த ஒரு பைனரி இருக்கு இல்லையா, கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர். இப்போ தான் ஷேக்ஸ்பியர் படிக்கிறோம் இல்லை சிலப்பதிகாரம் படிக்கிறோம், அதுக்கும் ஒரு ஓரல் போய்ட்ரி படிக்கிற ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போமா அப்படிங்கிறது இல்லை. அது தொடர்ச்சியாக எல்லா சமூகத்துலையுமே இந்த பைனரி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. இப்போ சிலப்பதிகாரமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவலன் கதை, அதாவது அந்த கதையை வந்து சேரன் செங்குட்டுவன் மன்னன் மலைவளம் காண போன இடத்துல குறவர் பழங்குடி மக்கள் வந்து சொன்ன கதையை கேட்குறாங்க. கேட்டுட்டு அவர் தம்பிகிட்ட சொல்கிறார், இளங்கோவடிகள் நீ ஏன் இதை வந்து ஒரு கதையாக பாடக்கூடாது. ஸோ கதை வந்து இளங்கோவடிகளுக்கு முன்னாடியே இருக்குது, அது சிலப்பதிகாரமே டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த கதையிலேருந்து சிலப்பதிகாரம் ஒரு காப்பியம் உருவாகுது. இந்த காப்பியத்திலேருந்து நான் சொன்ன அவ்வளவு, இப்போ சார் சொன்னது, நான் சொன்னது எல்லாமே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கோவலன் கதைன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டெக்ஸ்ட் நெட்டில் அவைலபிளாக வருது. இலங்கையில் சரி, தமிழ்நாட்டில் சரி, மலையாளத்தில் சரி, எல்லாத்துலேயுமே அவைலபிள். இன்னும் கன்னடத்தில் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது, சந்திரிகையின் கதை அப்படின்னு. அப்போ இவ்வளோ டெக்ஸ்ட்டும் சிலப்பதிகாரத்துலேருந்து வந்தது. ஆனால் சிலப்பதிகார ஸ்டோரிக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வேறு நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது. என்டையர்லி புது பிளாட்டெல்லாம் இருக்கலாம். ஓகே, அப்போ திரும்பவும் இந்த ஓரல் டேல்ஸ்லேருந்து திரும்பவும் ஒரு காப்பியே வருது. அது வந்து இலங்கையில் இருக்கிற அந்த காப்பியங்கள் மாதிரி.
அப்போ இது வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த ஃபோக்குக்கும் கிளாசிக்கலுக்குமான தொடர்ச்சியான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இது இல்லாமல் வந்து என்னென்னா அந்த லிட்ரேச்சருக்கும் ஃபோக்லோருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பேசும்போது folklore is in many cultures indistinguishable from literature. அப்படி அது ஒரு முதல் பாயிண்ட். Literature contains elements borrowed from folklore. So writers have imitated folklore. இந்த மூணாவது writers imitated folklore இன்றைக்கி தமிழில் இருக்கிற அவ்வளோ நாவல்ஸும் எத்னோகிராஃபிக் லிட்ரேச்சர்ஸ். அவங்க எல்லாமே ஊர் சார்ந்து மண் சார்ந்து எழுதும்போது எல்லாமே ஃபோக்லோர் தான். ஆனால் அது அவங்க எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறது வேறு. ஓகே, அடுத்தது வந்துன்னா ஒரு ஃபோக்லோரிக் எலிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதுறது. ஸோ அதுலேயும் நிறையா நம்மளுக்கு வந்து நிறையா இலக்கியங்கள்லாம் இருக்குது. ஃபோக்லோரையும் இலக்கியத்தையும் பிரிக்க முடியாதுங்கிறது அடுத்தது. ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி இது வந்து ஆர்ச்சர் டெய்லர்னு ஒரு ஃபோக்லோரிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறார். இப்போ சிவத்தம்பி வந்து இதை பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, சில வகையான பாடல் வகைகள், உதாரணம் பாரதியார் வந்து நிறைய பாடல்கள் வந்து சிந்து மெட்டில் பாடியிருக்கிறார். இந்த பாடல்கள்லாம் வந்து சித்தர் இலக்கியம் இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்லோர்லேருந்து வந்தது. ஸோ ஃபோக்லோர் அஸ் ப்ரீகர்சர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ளே போய் இதோட லிட்ரரி குவாலிட்டிஸ், லிட்ரரி ஆட்ரிபியூட்ஸ் இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது, அப்சர்வ் பண்ணுறது ஒரு டைப். ஆனால் நம்ம அதை விட்டுட்டு இதை வேறு வகையாக எப்படி படிக்கலாம்? ஏன் இந்த சொசைட்டி இந்த சுடலமாடன் கதையை இத்தனை வருஷம் பாடிட்டுருக்காங்க? ஏன் இந்த சொசைட்டி இந்த முத்துப்பட்டன் கதையை இவ்வளோ வருஷம் பாடிட்டுருக்காங்க? ஏன் இந்த சொசைட்டி இந்த கான்சாஹிப் சண்டையை பாடிட்டுருக்காங்க? வாட் இஸ் த ரிலவன்ஸ்? இதுக்கும் இந்த சொசைட்டியோட ஹிஸ்ட்ரிக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? இவங்களுக்கு என்ன, எதுக்காக இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறாங்க? இதே லெக்சரை நான் நாளைக்கு வந்து கொடுத்தேன்னா, சார் நேற்றே இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க, திருப்பி வந்து ஏன் கழுத்து இருக்கிறீன்னு சொல்லுவோம், எல்லாருமே யோசிப்போம் இல்லையா? ஆனால் இந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் வருஷம் நம்ம போய் பார்க்குறோம், அதுக்காக லீவ் போட்டு போகிறோம், சென்னையிலேருந்து வர்றோம், மலேசியாவிலேருந்து வர்றாங்க, இலங்கையில் நடக்கிற வற்றாப்பளைன்னு ஒரு ஊர் முல்லைத்தீவில் இருக்குது. அங்கே வந்து வருஷம் நடக்கிற கண்ணகியம்மன் திருவிழாவுக்கு கனடாவிலேருந்து ரெகுலராக வர்றாங்க. அப்போ எதுக்காக வரணும், ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு என்டையர்லி வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இந்த இதுக்கு வரேன். ஸோ பொதுவாக ஒரு சவுத் ஏஷியன் சொசைட்டி பற்றி அல்லது ஒரு நம்ம கிழக்கத்திய சமூகங்களை பற்றி பேசும்போது தே டோன்ட் ஹேவ் சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்காலர்ஸ் வந்து முன் வச்சுருக்காங்க. அப்போ ரொமிலா தப்பரை வந்து அவங்களோட புத்தகத்தில் வந்து இந்த பாஸ்ட் பிஃபோர் அஸ் புத்தகத்தில் வந்து இதை வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இந்த சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரியே இல்லைங்கிற காலங்காலமாக இருந்த ஒரு இருக்கிற பதிவு. இதே மாதிரி டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆஃப் டைம்னு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்குது. அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களும் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் தான் வைக்கிறாங்க. வெதர் சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டிஸ் டசன்ட் ஹேவ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்து பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. அப்போ இந்த சொசைட்டிக்குன்னு எதுவுமே இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. அப்போ பின்னாடி வந்து இதை பற்றி ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ஜானர் எழுதுகிறாங்க. ஹிஸ்ட்ரி ஒரு எழுதுகிற ஜானரில் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை. ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சம் அதர் ஜானர்ஸ், இன் சம் அதர் லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் டாமினன்ட் இன் த history discipline. So we have to recognize those forms which are present in the society and assess the historicity or historical consciousness present in those forms அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொமிலா தப்பார் எடுத்துக்கிறதும் இந்த டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆஃப் டைமில் வேலுச்சேரி நாராயணராவ், சஞ்சய் சுப்பிரமணியம், டேவிட் ஷர்மன் இவங்க எடுத்துக்கிறது வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஃபோக்லோரிக் டெக்ஸ்ட் அல்லது ஓரல் டெக்ஸ்ட். ஸோ ரொமிலா தப்பாரை விட இவங்க இந்த சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் அண்ட் இந்த அவங்க எடுத்துக்கிற ஃபுல்லாகவே இந்த பேலட் ட்ரெடிஷன்ஸ் தான். ஸோ ஆந்திராவில் தெலுங்கு மொழியில் இருக்கிற கரணம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெடிஷனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க, நம்ம சொசைட்டியில் we have a different historical consciousness, we have different concepts of time, we don't have a linear time consciousness, we have a cyclical time consciousness அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு சொசைட்டி வந்து ஹிஸ்ட்ரி எழுதும்போது அந்த சொசைட்டியில் எந்த லிட்ரரி ஜானர் டாமினண்ட்டாக இருக்குதோ அந்த லிட்ரரி ஜானரில் தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி எழுதப்படும். உதாரணமாக கதை தான் வந்து ஒரு கதைங்கிற ஒரு ஜானர் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்க எழுதுகிற வரலாறு கதைங்கிற வடிவத்தில் தான் இருக்கும். இது முத்துப்பட்டன் கதை, இது கான் சாஹிப் சண்டை, இந்த மாதிரி வந்து வீரையன் அம்மானை வெவ்வேறு வடிவங்கள் இருக்குது. நாடகம் அப்படின்னு இருக்கும், அம்மானை,
தூது அப்படின்னு வெவ்வேறு வகையான இதெல்லாம் இலக்கிய வகைமைகள். எந்தெந்த இலக்கிய வகைமைகள் அந்த சமூகத்தில் டாமினண்ட்டாக இருக்குதோ, புழக்கத்தில் இருக்கோ, வெகுசன தளத்தில் இருக்கோ, அந்த இலக்கிய வகைமையில் தான் அந்த சமூகத்தோட வரலாறு எழுதப்படும். இந்த இப்போ இவங்க வந்து என்ன ரொமிலாத்தா பரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ட்ரெடிஷன் கீப்பர்ஸ் யார்? ஸோ இது வந்து சான்ஸ்கிரிட் ட்ரெடிஷன் கிடையாது, வேதம் எழுதி வச்சு அதிலேருந்து வரலை, இது எல்லாமே ஓரலாக இருக்குது. ஆனால் இந்த ட்ரெடிஷனை கீப்பப் பண்ணுறவங்கன்னு இருக்காங்க இல்லையா, இந்த ட்ரெடிஷன் கீப்பர்ஸ், அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ், இந்த சிங்கர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதை வருஷம் அவங்கள இன்வைட் பண்ணி அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற பேட்ரன்ஸ், இந்த லோக்கல் ஃபோக் கம்யூனிட்டிஸ், அவங்க தான் இதை வந்து தொடர்ச்சியாக சர்வை பண்ணி வச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு ஒரு சேக்ரெட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வெள்ளுப்பாட்டு படிக்கலைன்னா சொடலை மாடனுக்கு கொடை கொடுக்க முடியாது. சேக்ரெட்னஸ் உள்ளே வரும்போது இந்த ட்ரெடிஷன் சர்வைவ்ஸ். அப்போ இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இது வச்சிட்ருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த ட்ரெடிஷனுக்கும் இந்த லோக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, லோக்கல் சொசைட்டி, லோக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இதுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த சமூகம் இந்த ட்ரெடிஷனை தக்க வச்சுட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே நான் வாசித்தேன் 2 பேசேஜஸ். அந்த பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கான்சாஹிப் சண்டையில் நீங்கள் கெசட்டியர், மதுரை கெசட்டியர், திருநெல்வேலி கெசட்டியர்லாம் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் அதில் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் அவ்வளோத்தையும் முதல் 2 பக்கத்தில் கொடுத்தாச்சு. ஃபுல்லாக ஹிஸ்டாரிக்கல் டீட்டெயில், அவர் எங்கே பிறந்தார், யார்கிட்ட வளர்ந்தார், எல்லாம் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் என்னென்ன பொசிஷன்லாம் மூவ் பண்ணி போனார் அப்படின்னு. இந்த முத்துப்பட்டன் கதையில் பார்த்து அந்த ஒரு பேஜில் அவர் கேரளாவிலேருந்து அண்ணன்களோட வரங்கும்போது இந்த ஆரியங்காவு பகுதியில் வரும்போது என்னென்ன இடத்துலலாம் கிராஸ் பண்ணி வராங்க, அந்த பிளேஸ் நேம்ஸ் எல்லாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைனா இலக்கியம் ஒரு கற்பனையாக செய்யப்படுறது இல்லையா. வழக்கமாக நம்ம எல்லாம் இலக்கியம் எல்லாம் கற்பனை, அதாவது இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷன், புனைவு. ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனோட எழுதப்படுற ஒரு விஷயம். அப்போ இங்கே இந்த கான்சாஹிப் சண்டையில் சொன்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்னது, இட்ஸ் அ ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன். இதை நீங்கள் பின்னாடி போய் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த கெசட்டியர் எடுத்து படித்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே இந்த டெக்ஸ்ட்டோட பொருந்தி போகும். இதை விட கட்டபொம்மன் இந்த ஊமைத்துறை பற்றின கதைப்பாடல்கள்லாம் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா அவர் ஊமைத்துறை பாஞ்சால் அந்த திருநெல்வேலி பிரிசன்லேருந்து எப்படி தப்பிச்சு போனார், பாளையங்கோட்டை பிரிசன்லேருந்து எப்படி தப்பிச்சு போனாருங்கிற எபிசோடு அப்படியே ரெக்கார்டில் இருக்குது. எப்படி மீட்டிங் போட்டாங்க, எந்த நாளை சூஸ் பண்ணாங்க, அந்த நாளில் ஏன் பர்டிகுலராக சூஸ் பண்ணாங்க, எப்படி கம்யூனிகேஷன் உள்ள ஜெயிலுக்கு வெளியிலேருந்து உள்ளுக்குள்ளே எப்படி கம்யூனிகேஷன் வந்துச்சு, இவ்வளோத்தையும் ஒரு அஃபீஷியல் கலோனியல் அஃபீஷியல் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஒரு ஃபோக் பேலடு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோத்தையும். அப்போ இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், அல்லது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்சியஸ்னஸோட இந்த இது எழுதப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதே மாதிரி நின்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பகுதிகள் சாத்தான்குளம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கிறிஸ்டியன் ட்ராமா ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்குது. தேவசகாயம் பிள்ளை இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராமா ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ட்ராமா ட்ரெடிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ வெவ்வேறு செயின்ஸ் பற்றின ஸ்டோரிஸை உள்ளே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுக்கும் அந்த லோக்கல் சர்ச்சு, லோக்கல் ஹிஸ்ட்ரியன் கம்யூனிட்டி இதுக்கும் பெரிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. ஒய் தே சூஸ் தட் பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட், ஒய் தே பெர்ஃபார்ம் தட் பர்டிகுலர் ட்ராமா. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த கம்யூனிட்டியோட ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராக்டிஸாக, வெறுமனே இது ஒரு லிட்ரரி ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராக்டிஸாகவும் நம்ம இந்த ட்ரெடிஷன்ஸை பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hello. I invite Professor Chalaperumal sir to come to the stage, please. Thank you, sir, for enlightening us on the narratives, traditions, history with reference to the folk ballads of southern Tamil Nadu. We understand the origin, definition, history, stories, and the importance and relevance of ballads with reference to the stories of like Muthupattan, Madurai Veeran, Kovalan, Kannagi. And also we are given an understanding the importance of Villupattu, Kaniyanguthan,
and also the performance of the eccentric performance of Velavan Sangeeta as a folk artist. Thank you so much, sir, for enlightening us in the afternoon. And with that, we have come to the end of the 2 sessions. Dear learned audience, as we announced earlier, that we are going to have a panel discussion, and we have eminent panelists sitting in front of us, including Professor Prabhakaran, the organizer of this conference. And I understand when I look at the audience here, retired professors are here, and assistant associate professors are here, and I could see some research scholars and also students of post-graduation. This is a humble request. It's an opportunity to all of us, to all of you, to suit the questions and clarify your doubts, and also you can have words of appreciation to regarding the conference. That also you can come forward and you can say a few words. And this is the make use of the time, because you came from different institutions. You came all the way from different parts of the country, and I request you all to make use of the time. That's another interesting thing, that there are some participants who are attending this conference through online, and they can also suit their questions, and they can type. This is a request to the online participants. In case you have any clarifications, and in case you have any questions, you can please type it, so that we'll pose your questions on behalf of you. And it's open to all of you now, and you can choose the panelist, and you can suit your question now. All the best. First question to... I request to the audience, in case you have a question, please come here and introduce yourself, and then you suit your question. Thank you so much. Good afternoon, ladies and gentlemen, and the guest people on the stage. I am Dr. David Rajbose, the former principal of Lecturer College in Vallioor, and presently professor of English at Nurul Islam University Research Center, Kumarkoil, Takkalai. I draw the attention of Dr. Karmegam, who has briefed about the practice of singing ballads, writing of stories in different forms, and he ended his resource talk with a reference to Christian plays, choosing topics from the Bible to relate history. Yes, sir. I have authored 11 stage plays of Bible, right from Joseph, 2.5 hours duration, Moses, Daniel, then Elisha, Elijah, Queen Esther, something like that. 4 of my plays were taken for a PhD dissertation, and degree was also awarded. In all these 11 plays, my intention was only to give the biblical information in a dramatic form to the audience. I never heard anything about the historical perspective in my stage plays, because I know very well that if at all I give importance to the history, it is the history of Roman Empire, or it is the history of Jews, or it is the history of the Israelites. Briefing the history of Israelites or the Jews may not be interesting or may not be relevant to our people, maybe in Tamil Nadu, maybe in Kanyakumari, especially a small village like Chidaral, which is mainly known for a pagoda, and our honorable professor may know it, Dr. Prabhakaran. And the very purpose that I had in my mind while authoring these plays was to informing and entertaining the audience on a particular day. I used to go for performances throughout the district, performance of maybe dramatic performances, irrespective of religion. There are Hindu performances, and sometimes back, Vallioor troupe, or professor from Kerala may know, Vallioor troupe, Kalabon troupe, and Papanangod troupe.
these troops would come with the ballet. And they would give very wonderful performance about even social themes. And when I was a small boy, I used to escape from my house late night and attend such programs. But such artistic performances were totally nil now. No Hindu temple nowadays ends with a ballet performance. No Christian church ends its maybe celebration with a dramatic performance. I do not know why people are losing interest in such things. Why audience are not interested in such things. Ballet in the ancient times, when I was a very, very small boy, I would find sometimes 2 or 3 aged people with a dolak you know, maybe a small drum, and a jalra, small chingi, and a dablakutta means rendu marakatte vechi adichu podrathu. So 2 or 3 people would appear in a marketplace, and they would sing the history of or the incident of a sensational murder, or maybe something related to this and that, etc., or something like that. Even such a performance was totally not found in our society. No. Very recently I came across a pavakuttu, very recently, and this pavakuttu was almost slowly dying, and soon it will become also will become no more in our context. Another one that he mainly referred to was the Villupattu. We have in Kanyakumari district, there is a very popular place called Kadakarai Kattupudur, which is very popularly known for Villupattu. Kadakarai Kattupudur, near Alagipandipuram place. And there were very wonderful performances. And they would start the program at 6 p.m. and end with 6 a.m. Throughout night it would go on. Because nowadays the media plays a very important role, very distracting role for these artistic performances, because a Villupattu can be recorded and it can be played throughout the night without the presence of the Villupattu team. Now, what can we do? This is an eye-opening talk. What can we do to do something to revive all these artistic performances in our society? Not only this one, even the folklore, hundreds and hundreds of our village songs related to Ona Unjal is no more, and maybe Pungal Unjal no more. And once these were the centers of attraction for even young people, but nowadays we find the young people sitting together here and there everywhere, and each one without talking to the other one and playing games of his own, something like that. What could be the solution for this, Professor? And you could address. Thank you. Sorry. Sir, what I have mentioned is Catholic folk dramas performed in villages as community theatre practices. So there are plays like what Sir has written, and so there are several institutional based or individually written plays. But what I mentioned is Parbarama Nadagam, Sebastian Nadagam, like that. There are several villages. It is still performed. Almost 30 villages in Satangulam, Tisainvalai, even in Nagargoil also it is performed. Yeah. So these plays are folk in nature. It is performed, practiced by the community, the village community. So how I linked with the history is, if you take one village, Mitadargulam, the play they perform, I think, not Susaper, I think it's not their same play. It's a different, I just forget. So this saint they selected, I think that's how only 3 places this particular saint place is performed. Devasangam is very popular. It's not Sebastian, not Michael. No. Okay, I just forget it. So the one in Kerala and 2 in Tamil Nadu. Apart from this, there is no other place where this play is performed. No. So the thing is, this village people, they got converted in a particular period, and they moved
from their original village to this place with the support of a foreign missionary who was earlier working there in that region. They established the church, initially a kind of a mud temporary church kind of thing. Then after a point they rebuilt. So Estak here play. So if you go to that village, there will be so many people Estak, named after Estak, maybe 50, 60. So if you are going to visit someone called Estak, they will ask which Estak, whom. So even so like that, if you go to even in Dindigul district, Mettupatti, Baska is very famous. And I think it's more than 100 years old. It has a history. And not just Mettupatti, there are several villages. So this village, how this Baska tradition or Devasagayam village comes to these places is very interesting. How it is came and how these Christian only why these particular communities have taken this form and why others not. And recently, yesterday, I think 2 days back, there's a place in Mannarpuram. After 17 years, they revived a tradition, Devasagayam village tradition, they again perform. So in Tattarammadam, they ritually perform this tradition. And if you ask them, earlier, Devasagayam village, before he converted, he goes via that way and temporarily make a halt at Tattarammadam, and in that memory they perform this place. So like you said, it is the Christian's history is not related with us, but the Christian's history is with us. So every village, every community, they have their own history, and they have brought up their own text, and with the text, whether it is Sebastian or Parvarammal, Jnana Soundari, they have their own intimate relationship with that particular story. And if you go for field work and if you visit these villages, we will be able to identify it. And whether we can revive it, that's a different question. Because if the tradition needs a particular practice, it will keep it. And they will bring back, they will revive it. If they don't need it, they will give up. But as an academic community, if we want to bring it up, that's another question. I think that's an entirely different thing. So. Thank you. This afternoon we have very good, two very high scholarly presentations. Really, I am honored and privileged like all of you. I really enjoyed very good presentations by our Mahendra Kumar and also by Karmegam. One on tribes and their present condition, and another on the folklore. Actually, and also after their presentations, the question raised by the audience also nicely responded by Dr. Karmegam. Actually, what I don't have any separate opinion. As Dr. Karmegam pointed out, the traditions, as long as they have some functional value, they continue to exist, they would continue. But if any tradition or any practice, if it is not having any functional value, it will cease to exist. That is there. But then a question comes, then how come there are some of the traditions, some of the practices are still continue to exist, Some of the things not only not with the mere entertainment value, culture continues. Other than the entertainment value, it should have some connectivity, continuity and relatedness. See, most... The connectivity, continuity and relatedness. These three things are very, very important. See, whether one point was raised here, the history of Christianity or history of the Christians in this part of the country. In Tamil Nadu, especially South India in general, Prabhakar encouraging all of us. He not only encourages the youngsters, he encourages the senior scholars also like me. See, in fact, Prabhakar is my good friend, but his gurus are my best friends.
and so I'm really admired by the way he conducts. Yes, continuity is there, and I don't want to take much of the time. If there is any more questions, you can respond. But the thing is, we are really having a very scholarly discussion here. Some of you might directly understand, sometimes you may not be able to understand fully, but get the inspiration, and you have a good future if you continue in this field of literature, anthropology, folklore. Thank you. Good evening, respected dignitaries. I am Sivaramakrishnan, Assistant Professor of English, Raniyana Government College, and I completed my PhD under the guidance of Dr. Prabhar sir. So my question to Professor Karmegam, and I also expect some comments from my guide Prabhar sir also. ஸோ சார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு மைண்டுக்குள்ளே வந்து போச்சு. சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு சமூகம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வரலாற்றை கதைகள் மூலமாக கடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்த விஷயம் சித்திரவதை அப்படின்ற வேர்டு ஞாபகத்தில் வந்தது. சித்தர்களை வதைத்தல். ஸோ சித்தர்கள்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது முனிவர்கள் அல்ல, அவங்கெல்லாம் ஹைலி நாலேஜபிள் டீச்சர் கம்யூனிட்டின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் சில 100 வருஷங்களுக்கு முன்னால் தமிழ் சமூகத்தில் சித்தர்களை கழுவேற்றம்னு சொல்லக்கூடிய முறையில் அடியில் சொருகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரத்தம் போக விட்டு அது மூலமாக அவங்க கொல்லப்படுறாங்க. ஸோ அந்த வரலாற்றை இந்த சமூகம் இந்த சித்திரவதை அப்படின்ற வார்த்தை மூலமாக கடத்துது. திருச்சிரார்பள்ளி, அடுத்து நாகர்கோயில், ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி முருகனருடைய அந்த செலப்ரேஷன் ஞாபகத்தில் வருது. எந்த முகத்தை மாற்றி வந்தாலும் முருகர் அந்த எதிராளியை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொள்ளுவார். ஸோ அதில் ஞானவேல் முருகா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு அரசனுக்கு வெறும் வீரமும் காதலும் மட்டும், எங்கே காதல் இருக்கோ அந்த இடத்துல வீரம் வரும். ஸோ காதலும் வீரமும் கொண்ட அந்த முருகன், அந்த அரசன் ஞானத்துடன் எதிராளியை கொள்கிறான் அப்படின்ற ஒரு கதையை அதில் கடத்துகிறாங்களோ. இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு சார் பேசும்போது மைண்டில் வந்தது. எனக்கான கொஸ்டின் என்னென்னா, என்ன மாதிரியான கதைகளை கடத்துவாங்க, அண்ட் அதை கடத்துறது மூலமாக அந்த சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல வராங்க. உதாரணத்துக்கு இலங்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை நடந்தது, அதை யாராவது கடத்துகிறாங்களா? அது மாதிரி great scholars, Dr. Ramasubaya, the principal of Mannar Thirumalai Nayakar College, and Dr. M. Saji, the head Department of English, ST Hindu College. Thank you very much. We have, and I also thank my guru's friend, my guru's best friend, and my guru and my better friend. Okay, so my guru might be the best friend to him, but I am better than saying. So thank you, sir, and he always reminds us of the previous generation, and that is the reason that we always include Professor Chellaperumal in this kind of conference. Such a voracious reader, a great scholar, okay, and listening to him in a personal conversation, I would say, is a pleasure. Right? It's a pleasure. And sorry, today we are missing it, sir. Today we are missing it because his train is scheduled at 7:30, 6. Otherwise, we will have a wonderful discussion afterwards. So, my dear participants, we have who are the paper presenters sitting here? Presenter award minus to the host institutions. Right? The host institutions, right? Manonmaniam Sundaranar, Department of English, Manonmaniam Sundaranar University,
and the Department of English, and others might rather, this might send a very, very bad message. But we will award the best paper, right? We will give a best paper award and also the best researcher award with a reward. So be serious about your presentation. Thank you. With a reward. So be serious about your presentation. Thank you.